kutengera Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techizizisana, techiyambusana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techizizisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techizizisana, techiyambusana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techizizisana, techiyambusana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techizizisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techizizisana, techiyambusana, fila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Hello. Good people. Murisei salibonani mashabezulu amahlele njani bawethu. I hope and trust you are doing good wherever you are. Andi Clara Murisei Sibo, how are you? Mkoma gwangu Murisei. Ndafunga kuti andisibo kutangani. Ini ndakasimba niso munhu wanga ari off vikino yose. Enga zvenyu. Right. Chera. Murisei kochera uko. Bo zvekuti. Bo, Sibo ndepi? Triple Elder, how old are you now? Happy birthday to you. Happy birthday to you, Elder. Happy birthday to you. I'm 42 years old. I'm 42 years old. I'm 42 years old now. And thank you so much for the birthday wishes. Hip hip. Hooray! Welcome. Thank you so much. For those who are just joining us, welcome to the show. Welcome to your program, Ddc Skool of Thoughts, where we discuss real life matters every Monday and Friday, 8:30 UK time. It depends which part of the area or of the world. So here, feel free to contribute, make your opinions, your views. So this is how we roll. We do these things every Monday and Friday. So
Our tonight's program, we are partnered or we are being sponsored by 5-Star Car Rentals. If you are planning to go to Zimbabwe any given time, please get in touch with me or Robatem Komatawanda. Mopo wa motikari yenya muri kuda $35 chete a day. Saka, you can upgrade and change your car at any given time. So please get in touch with 5-Star Car Rentals, convenient, reliable, and affordable price. That's how we roll. That's how we do. So get in touch with me. Munongo dibata at any given time. Tiripo pakubatsira ise muri yeZimbabwe kuti mfambe mune zvakanaka. Right. Regandida iso regandidi chikumanzi wasibandi mbira birthday. I just want to say thank you so much, guys. Thank you so much for your birthday wishes. I received a lot of birthday messages. Unfortunately, I cannot thank you one by one. I can't because I didn't want to miss anyone. So Ndangonyora just a generic message, say, guys, thank you ever so much for your birthday wishes. And thank you ever so much for those who managed to give me birthday present. Highly appreciated. And I was so touched to know that I didn't know that kundodiwane one and unyepa. At times you underestimate people. No, ndodiwane one and I'm blessed. Kundodiwane one. Kana kunanga kandoengo zvake, I think but to be honest, it's beautiful to turn 42, having people mimi muchinyora ma message muchindifonera muchita sei. For those who didn't manage to give me my presents, please ndipe masters. Ndio ma presents futi achingondikandira masters kabedhi racho asati rapera ranga ripo nezuro. Saka I'm still having this hangover birthday. So please do likewise. Just send me your stars as your birthday present. Regaindi kumhorese ndozvinotaura zvakaitika. Right. Regaindi tange ndichiti zvoni. Joseph Alik, how are you? Tendwa Nenzi Mashonganyika zviri says Sonia Smith, how are you doing, my dear? Maikukuna Nasasha Murus gonna say Archibot, how are you doing? Siboma Pindi, we're gonna Pela Janjagala second self, how are you doing, my sister? Elizabeth Chibondo, how are you doing? Long time no see. Tracy Fubo Jenna, thanks for watching. Mike Kiki, thanks for watching. Right. I think Cleopatra Musera, thanks for watching. Emilia Chipoma now Chulu, thanks for watching. Melon Rufu and Umgogamangebe Kumbali. Thanks for watching. Murugus gonna say good people. Roger Sajira. Jiri say thanks for watching. Right. 42 pair. I couldn't celebrate my 50th birthday because I got locked down. 42. Ndirimo. And I just want to say thank you so much. And I got pick up 2 messages. Not kuti dzimwe dzese aiwa. Pane 2 messages ndakasangana dzoka mu imomu. I just want to read them to you. Right. The first one, Yakanzi, happy birthday to you, my God-given uncle. Nyashangadzi wande mushike muzana. Me and my family, we love you so much. Ngakati koshera. One munhu wandinokwanisa kutaura naye zviri pasi pemoyo wangu at any time. Thank you once again for rebuilding my marriage and all the counseling. I really appreciate. May God keep you in good health. It's my prayer. Kuti one day ndikuone face to face. Enjoy your day, elder. What a touching message, right? Ndine a lot, so I just picked the 2, but ndine a lot. Then remember, kuti ndakati, guys, one thing that I'm asking from you is the present that I want. If you can't give me stars or anything, post any one of my pictures on your timeline or on my Facebook or anywhere, just to say hey birthday dewa sibakato ndimbira song akatamba kwasa. So fine. So one of my friends posted me on on a timeline, and this is what happened with people, right? So she said to them, this is how she justified. He said, to those asking, no doubt the Wachimonia is my friend. Aasi baba mguru, aasi baba mnini, aasi mpasha, or muzukuru. You all made my day though. So when she posted this, this was the assumption, because this person, she's a single mother, she's not married. So this was the assumption from friends, relatives, those who know her. Oh, so is that your boyfriend? So she has to go an extra mile to explain and do this. And I was so touched.
she had to go through all this, and some they went through the same again. Vachibvunzwa, okay, is this your boyfriend? Some they said yes, is my boyfriend. So, guys, I just want to say I appreciate you all from the bottom of my heart. Thank you ever so much. Makandikoshera zvisingaiti. Dr. Rosanzi ndakanzi ukaposta DDC ibva wagara ikoko. Right, so I zvinhu zvacho, right. Letini somebody, how are you doing? Rosemary Musengwa zviri seise, Melody Matenga zviri seise, letini ndakona Primrose Clarice, how are you doing? Ugogo Mangibeka Kimberly, how are you doing? Magre Mdawanu zviri seise. So that was my birthday. So I'm quite happy, guys, and thank you so much for everything that your message that you sent to me. Highly appreciated, and I'm still receiving presents though, because it was yesterday. Yeah, from my late comers. So kadangwani present, I'm still getting the presents and this pram. Ogwana shinonoga, just send my stars, my presents foot. Right. Mugoma gwangu, it seems as if you're craving to say something. What do you want to say? Record Monday. We are not paying around the birthday like recording. And Clara wakaita 1 hour vachindiimbira from South Africa, vanotsvaga ka 10 watadza vakandibata kavakandiimbira. Hanzvadzi, Budzi, Mukoma, Elda vakandudza masta ese. Ini zvokwadi ndakaimbirwa nerival yangu naElna. Elna ndosaka ari papa pamoyo wangu. Ini ndakaimbirwa naElna chete pandandiri kuGibraltar that time, ndakaenda kuholiday. Vana siva vanongonyepera kuda vagwangwa vachidya mauyu varezvi zvisina basa rese pana. Ndakubatai pano wangu chaiye ndiElna. Ini handinamboriziva ramukoma gwangu izvozvi mukoma gwangu namukoma Dewa ndo vari paprofile picture yangu, asi ndondidaro pavanhu kuti handinei navo ini. Ini rakaitwa iri Friday, Dewa akataura pana kuti mukoma gwangu hameno kwavari uko kwavari kugala vhanda vari. Asi Elna ndosaka ndizoti chero dzimwe ipapo ningi mukoma gwangu muti munichenure nekuda kwenyaya yamagetsi raandisiwo ndakatorisevha, vanenge vachitiva paprofile yangu yepawhatsapp musi webirthday ravo. Imimi zvenyu kwamuri ndinokusiyai. Haiwa imimi handikubatei bate ndore yavo yomukadzi ane chikepesi. Dr. Rose, my sister said, Elda ndio vanonzi chiramba kusakara. Right, CCC, how are you doing? Thanks for the belated birthday. Roger Shizer, thanks for the belated birthday. Friends Gapar, how are you doing? Nyasha Magwede, how are you, sweetheart? Margaret Mdavanu, greetings everyone. How are you doing, Margaret? Jiri say. Right, Machima Piriruva, thanks for watching. How are you doing? Audrey Kudzai, thanks for watching, and thanks for the birthday message. T-Motion Tika Chidza, thanks for watching. Letwin Samro, thanks for watching. How are you doing? Maiku Kuna Sasha, thanks for watching. Wherever you are watching from. Right. Regaita say, Regaiti Chimanye. Our tonight's topic iri kuti yo izvoni. I don't know where to start with this one. Sheila Joda, thanks for the present. Thank you so much. My intro the one right. Our tonight's topic, there's a link. Yes, we may haven't put the link yesterday, isn't it? Chimbotaurai mimi chimbisa link. Taurai. Right. Kokora ndiri kumwa iri kunaka iweduwe. Handikakuzivi kuti inonaka sei. Zvenyu andi Clara haiwa imimi ndotova nechikwereti chokutsvakirai present. Kwete birthday yokungokutsvakirai makadiko hama vadiwa apa. Haiwa isusu tiri right zvedu. Mazita avanhu anongochinja. Rakunzi Dr. Rose Lounge. Roger Sajira, CCC,
Nyasha Magwede, Ugogo, Amanguve Kimbali, Dianumwe Foot, Letwin Samriwo, Melody Matinenga, Rosemary Msesengwa, Achibonde, Obonte, Mondregera Tendo, Ainanzi Mashonganyika, Dianumwe. Mana namatrai masuka namatrai masuka Audrey kudzai matope Florence Gapara ndonaenda ndoda kumorosa Dewa dauti Dewa tiona andiklara ameno zviri sei vamwe mauya achari kumhanya ende chifoni changu chinenge chakuita chimbudzi chakupota chingogwara gwara ndoda kuchichinja. Thank you so much, Mukoma. Regai Tichiti. For those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program, welcome to your platform where we discuss real life matters of the heart. Our tonight topic says revenge. You know, Elder and DDC. Elder, I'm a man age 41, divorced with 2 children. So nyaya ndunza pano nde E. Elder, I recently discovered that my long-time best friend was dating my wife. I have all the evidence. Elder got married again and had a white wedding 7 months, and he was the best man on my wedding. Elder, this guy we've been friends from kindergarten and has been seeing my wife behind my back. My best friend has been exchanging messages and nude pictures with my wife on WhatsApp. Elder, how did I find out? Is because me and my wife, we got both iPhones 12 Max and smartwatches as our gifts on our wedding, and we both synced them on our Apple laptop. That's how I find out what was happening between them. Elder, to be honest, ndakarwadziwa kuti munhu wandaitora as a brother ndiye here angandidai kukwira mukadzi wangu sure. Elder, I was heartbroken to a point that I nearly took matters to my own hands. Ndikafunga moyo wekuda kuuraya chaiwo. Elder, after thinking of my children, ndakagaya then can't and then I acted as if I didn't know anything because I wanted to revenge. Elder, my feelings towards my wife changed, but I stayed put and didn't make it to be suspicious. And even with my friend, I also pretended as if all is well, doing things the way we always do. Elder, tiri vanhu vekuti tinoshanyirana kudzimba and we can pick each other's wives going shopping or kuperekedzana zvekudaro. Elder, for my revenge, I decided to look on my best friend's daughter, who is 19 years old, and she has just finished A-level. Elder, to be fair, it hurts me because this daughter trusted me and looked at me as an uncle, but because of trust she had on me, I managed to manipulate her and we started dating. Elder, the best part is that ndiri kurova nyoro yekedero, and 3 weeks ago we discovered that she was pregnant. Elder, my best friend's daughter has fallen in love with me to an extent of saying she wants me to marry her. As for me, I don't have a problem with that. Elder, now what I'm waiting for is this day they will discover that she is pregnant. Ndopachabuda chokwadi chese then totangira ipapo. I feel sorry for mukadzi wake. How is he going to react because mwana ndiri kutorora iye otora hake wangu oita barika. Sorry Elder, but it is what it is. Chikuru handina kudeura ropa. Boom. Yeah. Unopera power. Vanyora example vanyora people to vash makira. That's my point. I don't know that. Yeah, unopera power. Right. So for those who are just joining us, this is the story that I've just read. It's called Revenge. So what happened is this guy is saying is he has been divorced. He's got 2 children, got married 7 months ago, and his best friend from kindergarten, he was the best man at his wedding. So all this time, his best friend has been seeing his friend's wife behind his back. So for him to know and discover all this, he saw some WhatsApp messages, nude pictures, all the chats. The reason being, because on their wedding, they were given iPhone Pro Max and iPhone smartwatches
as presents. So they sync them together on their laptop. So if both of you have got iPhones, if you sync them on your laptop, whatever the other person is doing can track and see. So this is how he discovered that his wife and his best friend, they are an item. So he said he was heartbroken. He didn't know what to do, to a point that he wanted to do something that was out of the world, to kill them. But he said, you know what about my children? So he controlled himself. Then later, he just acted normal without showing his wife and his friend that he's aware of all these dirty things that they are doing. So in revenge, what did this guy do was, he said, his best friend has got a daughter who is 19 years old, who just finished A-level. So, because he said because they are so close that these kids, they trust each other, they go to each other's houses, they do go shopping, wherever, it's like a family. So what this guy did now, his revenge was to manipulate his best friend's daughter to convince her to fall in love with him. And the daughter agreed. And they fall in love, and the daughter is in love with this guy. And 3 weeks ago, they happened to find out that now the daughter, she's pregnant. So this guy is saying, thank God this young lady is pregnant and I'm going to marry her. So he's waiting for the father, who is his best friend, to find out that his daughter is pregnant. And when the daughter is going to reveal the owner of the pregnancy, this is when this guy is going to reveal the cheating of his best friend and his wife. So he's just saying, I feel sorry for my best friend's wife. I don't know how she's going to handle it. But as for me, I'm happy because this is revenge. I'm going to marry my best friend's daughter. And my best friend will take my ex-wife. I don't care. Then he can have Barika. But he's feeling for the woman now, the mother for this child. How is she going to handle it? And in his conclusion, he said, what he did is acceptable because he doesn't have blood on his hands. So, twisted, complicated, heartbreaking, sad, everything is in this. I don't know how you guys wanna do it. The guy said he's gonna come if there's electricity. He said he will come. So hopefully, fingers crossed, he'll come, and then we might ask him questions. If he's to answer those questions, we'll be happy for him to answer questions. If not, then we'll just narrow it down and try and help. Unfortunately, the daughter is not gonna be here. So what's your take on this? As always, I'm going to jump you guys. I want to start with Auntie Clara with Ramagetsao, South Africa, anokwanisa kuenda zvikanetsa. Chera. Ndiripo. Mira, hold on. Dr. Rose say, evil men, full stop. How can you groom and seduce a 19-year-old girl, get her pregnant now, wozoti because mukadzi akahura, get where you are a pedophile and une utsinye kana haiwa unoda kutiudza kuti chi iwe mwana atove nenhumbo. Sonia said, I feel sick in my stomach. Why do you go for the daughter? This is worse than the infidelity between his wife and his friend. Imagine a whole family getting disease. Spakwala say he is not feeling sorry for no one, for he should have thought of that in the beginning. Right. Auntie, what's your take on this? Yeah. He is worse than initial offenders, Michael Kuna Sasha said. Ya zvakaoma hazvo. Makadiko vedare, makadi mukoma gwangu handisivo, keyboard warriors uko kuseri, birthday boy. Birthday boy zvekuti muri sei? Bobo. Isi tiri nani, ndiyo iyi inozunungusa urayi yatinayo mudarire. Urawashekaka? Ungatadza munoziva kuti pane zvimwe zvinhu zvakuti munhu unoita mukurwadziwa usina kufunga. Pane
umwe munhu wandakamboona achituka, munoziva pane vanhu vanotuka, vanenge vachituka zvinorema paFacebook apa. Ndikawa munhu iyeye achituka kuti unofunga nemagaro semhashu. Ende ndazviona nhasi kuti shuwa kune vamwe vanhu vanofunga namagaro. Masho Kutoona andindobiza. kuti Ende right unoperegwa kufunga pakusvika pakadai so imwe revenge so inorevhenja iwe muridzi wayo. Unoenda kujere sekutamba uchifunga kuti uri kurevhenja, yeti uri kutowesena masituations. Mujolo uyu wangozara, wangova komoni, ungakusvitsa pakadai here? Mujolo watongova komoni, hauchamboshamisi kuti kwai munhu wajolana nhingi kana kuti wadini. Ini ndakamboti ndagwadziwa. Kugwadziwa kuri kuende kunowanikwa muvanhu. Ndakagwadziwa gumwe gwendo. Ndofunga mukomadhewa muchiri kurangarira. Ndiri panguva yakaoma. Baba vevana vakanotenga mota. Ndakagwadziwa. Moza kunonzi kugwadziwa kwokuti ndakafunga marevhenji ose angakwanisa kuitiwa nomunhu. Kuti ini ndiri kutambudzika nevana, iwo uri kunotenga mota. Mota yakandigwadza. Asi mushure mekunge ndataura namukomadhewa yakandionesa kuti zvimwe zvinhu zvinhu zvinogona kupfuura. Revenge yandaida kuita, ndakambofunga kuti ndononyengwa mumhuri imomo munhu angwadziwe. Ndikachitanga kufunga kuti zvondonyengwa nani kuti munhu angwadziwe imomo. Ndichiti kudii, wotoona kutoti uri kuzvirerutsa. Iwe wega ndiwo wakutozvirerutsa. Ndakatomboposta pagurupu, I still remember, ndofunga ndi Dr. Rosere vakatondiseka, but ndo zvandaifila kuita, kuti ndoda kumboitavo joki, ndimbogwadzisa ndiri joki, but wozoona kuti izvi hazvisi zvangu izvi, rega ndisiyane nazvo. Nyange kai unotangira papi kuti uite joki racho, unotangira nepapi kana nekuzvifunga unotongozozviseka wega kuti izvi hazvisi zvangu izvi. Saka revenge yakaita izvi inorwadza, kuti inorwadzisa vanhu vari innocent. Just think of mwana anofanira kuve mwana wako, wakutomudana kuti mukadzi, ende hausi kunyara, hazvisi kukurwadza, sezvawataura kuti mwana anga achinditrasta, ende iwe ukamupinda mudhirezi, wamupinda mudhirezi mwana iyeye akabvuma, ende ukama hwenyu huchava sei? Kuregererana kwenyu kuchava papi? Wave nemwana womunhu. Ava vaviri majoki maviri haambofi akaroorana, vakatona kungonakigwa, ende kunakigwa kwomukadzi womunhu hakumusvitsi pakuroorana, hazvimbofi zvakaita. Ko mukadzi wowoyo murume, munorwadzisirei vanhu vari innocent vasimo mukati menyaya yenyu? Revenge yawakaita uri kuzvirevenja nokuti mangwana zvichakurwadza, zvichakutocha iwe mwene wazvo, zvichakudzokera, richava pfumo rinobaya iwewe. Saka handioni revenge yako iyi. Dei wakafunga hako, wakatanga kuuya hako pano paDDC nenyaya yako, uchitaura nyaya yako kuti ndaitirwa zvakati zvakati, pane angandipawo mazano, nokuti right now watouya kuzotirwadzisa nenyaya yemwana uyu. Wangouya kuzotigura matumbu. Hapana kana help yatokwanisa kubatsira kana mwana iye nekuti ave nenhumbu, kana iwe nokuti watomitsa, watodestroya uyu, iwe uri mukati mekudestroyiwawo mukati mehana yako. Saka nyaya yachona yakatooma, haina mabatsiriko atinoita, hatina zvatokwanisa kurumbidza nazvo kuti wakagona iwe. Hauna kana chidzidzo chauri kutidzidzisa on top of that, hapana kana.
asi chandoda kungokuudza ndechekuti pfumo rako richakudzokera mangwana. Waita utsinye pamwana uyu, ende naiye mwana uyu paachanzwa nyaya yacho acharwadziwa. Kana ari munhu anofunga, achaona kuti ndakashandiswa, nekuti hapana rudo, haumude mwana uyu. Wamushandisa kuita revenge yako, wangomuitira utsinye mwana uyu, ende hakuna kwamunoenda, nekuti kana mwana uyu akazogara pasi akafunga kuti saka ini ndakashandiswa kuti ndive revenge, saka handizivi hangu. Zvinorwadza zvawaita, kurwadzisa munhu. Kana uchida kuita revenge, bata mativi ese, tanga wafungisisa, plus futi tanga watsvaga rubatsiro usati waita revenge yako. Uwane vamwe vanokuonesa, kana kuenda kucounseling kunotsvaka vanokubatsira usati waita zvimwe zvinhu zvinoita kuti unofungidza kuti handina kubata ropa, yeti muchivande kabisira unenge uine ropa. Mwana iyeye chaachafunga anogona kuzviuraya, kuzvikuvadza pamusoro penyaya iyoyi paichajeka kwaari, nekuti right now mwana uyu ari murima, haasi kuziva kuti ari kuitiwa chidzoi. Saka inyaya inorwadza yaita nhingi munyori uyu, inorwadza zvisingamboiti. Ndatopedza zvangu. Yeah. I can feel you, auntie, to be honest. Right, ndakupai masters. Thank you so much, auntie. I can feel you. Moyo kubereka unorwadza, and yeah, pakaipa. For those who are just joining us, thank you so much for coming in. Thanks so much. This is your platform where we discuss real life matters. And today, I'm your host, your birthday boy. Nhasi ndiri kunzi birthday boy. Zvaelder nhasi ndakachinja, it's my birthday. Amana saka musikona musoro wakagadzirwa zvakanaka. Ino mine jera zokuti tazakana mboita complain ndekwa. Elder musoro nyuma natsodogwa zvakanaka. Asa unokubuda kana musoro musikuona ero. Imon taura kana musikona musoro wakanaka ero. Ino muda jera sim. Tiri kuzviona. Handiri compliment ubva kwamuri vanhu waro mendo ndavakadzi. Tenderedzai musoro wacho. Vanobidiwa wena. Elder. Oh, birthday boy, I mean, sorry. Unonzwa manyukunyukuka ukapuwa compliment kubva kune munhu wemukadzi. Mukoma gwangu nyarara imi. Iwe wangoti vanhu, hauna kuti vakadzi. Muri vanhu here imimi? Tikanditi vanhu ziyai vanhu mukoma gwangu. Muri vanhu here imimi? Muri vanhu here? Wagadzirwa musoro zvakanaka wena. Hanzi bye guys, nenyaya yekuidza for gono nyangu ndiri kudzoka negosi kuzopedzera munyori. Right, Laura, how are you? BP yakakwira. Laura. I'm good. Hi. How are you? Hi, how are you? I'm alright. Good. Right. And mwana kufira mabasa ababa vake shuwa Mike kuna Sasha hatisi kunyatsoona spirit. Very nice birthday boy. The hair is on point. Hey birthday boy musoro wakadobwa. Janao Kanyemba, hey birthday dewa. Wish you many more blessed years, son of soil. Thank you so much, guys. Thanks to you guys for the birthday wishes. Right. Regaiti manyenye, it's so disturbing, so heartbreaking for those who are just joining us. We have got a 40-year-old man who has got 2 kids from his previous marriage. He got married 7 months ago, and his best friend from kindergarten, grew up together, doing things together, was his best man on his wedding. This guy only found out that his best friend was cheating with his wife. How did he find out? Because on their wedding, they were given iPhone 12 Pro Max, both of them as presents, and smartwatches. So they sync both their phones on their laptop, Apple laptop home. So this guy happened to find out that his wife and his best friend were exchanging video, nude pictures, love messages, and all that kind of stuff. So what this guy did, he said his other mind wanted to kill them, but he didn't do that. So what he ended up doing was to manipulate his best friend's daughter, who turned 19, who just completed A-level, to fall in love with him.
So now the daughter is in love with this man and she's pregnant. They found out 3 weeks ago that she's pregnant. So this guy is saying that's the best revenge that he did. So he's waiting the day when his best friend and his wife gonna find out that their daughter is pregnant. So when they're gonna ask it, when they're gonna ask the daughter, the owner of the pregnancy, that's when this guy is going to reveal everything his best friend has been doing with his wife. But this guy is saying, I feel sorry for my best friend's wife because she has got nothing to do with all this shenanigan. I don't know how she's going to react when she finds out about this whole thing. But for him, he's saying, when this thing has come out, he's going to marry or is going to stay with the daughter and his wife will go to his best friend. So that's the situation where we are in today. So your thoughts, your views, your opinions are well respected. If you want to leash out, you can leash out, but don't leash out on me. Say what you want to say, but it's heartbreaking and I don't know what to say about this. Right. Sonia, urikuna kuchandoka here? Laura? Aningadona. Right. What toda kuti vanoenderwa nemagetsi aka? I'm here, sorry. Are you here? Uri kuchandwa nditi? Yeah, I'm back. No, do you have electricity where you are? Are you in the UK? Yeah. Okay, cool. So you stay there. Right. We'll go by line now. Mugoma Gwangu, how are you? We have got Laura. Okay, and Clara has spoken. Mugoma Gwangu. And the correct is really saying. Your views, your take. Yeah. Varume tine problem one. Not all of us, but quite a number of us. Yokuti ameno kuti vamwe vanozviona sei ina handikwanisi kungondorara nomunhu just because kurekera gwangu yandinetsa mubhurugwa nomunhu wendisinganzwi kufarira achero rikaita hurero mubhawa panotofanira kuita zvimwe zvikemistry zvinenge zviripo kuti tizorara tese rather nongondorara. Wawanika mukadzi wako iwewe uyu wakangomutora riri hwaga. That's what I will say. And ndofunga pakatomboita ma-red flags musati matombororana, but we tend to ignore those red flags. Wakatora muzhanje womurekera womusango ndokubva wamuisa pachivanze. Yeah. And munhu iye kuti areka, because handifungi ini kuti vanhu ava vakangotanga from nowhere. Pamwe vakatotanga kubva muchima-friends. Musati marorana, I mean to say. But kwawazondonangisira museve werevenge wachona ndokusingaiti. Kumunhu ari totally innocent. Watomboenda kuna mai vacho ndaimbokupa rekera ndaikupa zvecredit mbichana. But wananga a totally innocent person who is easy to manipulate because 19 tinoti vakura hedu but maturity chaiyo inenge isati yavapo. And we are founding so quite a number of madhara atokura kana kudarika ini vachimanipulata vana vorudzi igoku nenyaya yekuti hatingavani zvinhu zvese kuitira vana, especially takanzwa kuti pamauniversity fanika kuya kune kuchiuya madhara ane matumbu achipika vana vachindorara navo. Ndandambokupa credit pakusadeura ropa because izvo zvaizokonzera zvinhu zvakawanda, but still pakuzoenda kumwana wainda kumunhu a vulnerable person ari weak uchitya kunanga kuna mai vacho. Wanga wambobva kose uku zvakanaka, but ipapo ndopa mwana uyu warara naye kwete kuti kwayo uri kumuda, but warara zvokuda kupikisa umwe munhu and hauzombofi wakagara naye because chero mukati mugare mese musuwo
mutuka akangoita zvimwe zvinhu zvinenge zvoita akangoita kamwe kanhu kokuti anoita sokuti watikanganise unongoti hai wakafanana nabambo mhani vanongohura. Iwo kangamawo futi kuti wakaitawo futi kana icho chihure naye, because unewongonakirwa wangoda zvinhu zvinonakira kusaidi kwako. You should have dealt with this better than the way you have done. Anyway, honestly speaking, nyaya iyeyi musuwe ino wezvinobuda, baba vamusikana uyu vanogona kunge vasina kuita sewe, vagokutema nesano. Unozoshayiwa kana time yokumabudisa marekera iwawo, mauyu manudzi iwawo, because mbavha haidi kubigwa. Anogona kureacta mareactire mamwe, ona kundakadii denda kangozvibudisa kana ndakangoti kuna mai mwana endai, because in normal circumstance I know variko vamwe varume vanoapproacha vakadzi vavanhu, but 9 out of 10 vakadzi vanoacta, because mukadzi womunhu anofisa kutaura naye. That's a sure case, but I've seen vamwe varume vasina matyira. Sinoapproachwa navo manzimai avanhu, not kuapproacha kwokuti vagwangu ndokudai, but unozongoona nemaactions zvakwauri iwewe kuti panapa ndozvibata sei. Ndina vamwe mai vandaimbotaura ipipi nyaya yandakambokutaurira yadhewa kuti she tried so many times. Uyai kani kumba kwedu, murume wangu anofarira politics dzomunotaura. Ini ndokuzvibvunza kuti ndinoenda kumba kwavo kwandainvhaitwa nomunhu wechikadzi, ndinondomira ndichiti ndavinge, kana akangotsamwa akabuda akati ndakinda kushifti musara muri vaviri. But pakazoita umwe jumba musanduko wakazorara navo, ndanga angozvitaura parekera dhewa ndakambokutaurira nyaya yacho. So you have to be careful nerekera naiwo madzimai avana. Ende vanhu vane vachiti vanowirirana, hamuna kumbogara muri shamwari, but pane kakuvandirana. Kwete kuti shamwari chaidzo they don't do each other. But ike zvinezvi, honestly, ini advice ndingakupa, ndingati ndingakupa apa ndechi nezvawakaita, because wanga wambobva zvakanaka kwokutanga, but reaction yawakazoita wakaseenzesa futi shungu, but ndokunanga to a very weak person. And the weakness yako tatoiona ipapo kuti wakananga kumwana, wakauna kuita magatsi okuda kunanga kuna mai wacho, because mwana unongoresponda, anoresponda pauhwana hudiki. Ende apa uchaona baba vacho vanogona kuresponda zvimwe zvokuti unoshaya kuti naivo ndio vari kugwangura here, vakagwangura mukadzi wangu here vari kuriponda. Vanogona kuuya chiri chipembere chanyamukondi kukuisa demo kana pfumo. Usati watomboaburisa manudhi iwawo uchaona, because mazire endideita ini mbavha haidi kubikwa. Ukatarisa vanhu kazhinji vanoruchengera, vanotora vakadzi vavanhu, chera akapinda mubhazi chaimo, kungava kumusha kuya, amai vanosundidzirwa kukona uko, iye achida kugara kuno kureka kuhwindo kuya, ndokwaanovasundidzira. Munhu uya ane system yekutora ini handimbonetsi kuita pick one kana tichifamba zviya. Takamboenda kuno mumwe muchechi, kuno munhu wandaitoziva wakatora mukadzi womunhu zvataitoziva tese, but uripo mutso wauya mukadzi wake achitengesa zvinhu, and I wanted something, ndaida time dzaaitengesa. Ndakangomuona kuti tuturu panenge pari kungochinjanwa mari pana, zvandobva ndaramba ndakaiza, ndikati okay, ngakuti mukadzi wake uraiva dhunda.
Zvinonaka imi muchitorera vamwe nai. Nechomwoyo zvangu ndakungozvifunza. Watofunga kuti watogwa imo muno muchechi muno. So, mbavha chaiyo haidi kubikwa. So mareactor achaita. Baba ivava pavachahwa chete kuti iwewe wamitisa mwana wavo. Hezvinotiri pano. Hezvinotiri pano. Uchaona kuti vanoreacta sei. Iwe wanga wambobva waita chirume chaicho. Dei wakavhunza vamwe. Vakomana, ndodii problem yedu varume tinofira mumatundundu umu. Apa hatigoni kutaura kuburitsa zvinhu zvetinoita isu vamwe. Unokuvarira mukati sehosho. Wozotaura wamadhaka sezvizvi. Wakanganisa munhu ari so innocent anga ane a brighter future. Apa wakareacta zvisirizvo. Though wanga wambobva nene uchiridza gitari rako zvakanaka kokutanga uko. Pawazopedza show apa. Waona kuzoipedza zvakanaka. Wazokanya zvisingaiti. Asi kuti be very careful. Because mareactor achaita baba orekera. Hazvina basa kuti wanga chirara nomukadzi wako. Izvo zambofunga kuti vanozvitarisa izvezvo. Uchaona kuti pamwe chipembere chazvamukondi. Kana kuti shumba yambofura mhangwe mbichani. Anyway, ndomirira pano ndopa vamwe because nyaya yachona kuti ndingakupa advice yokuti kudi wadzongera zvinhu wega nyange wanga wambobehave zvakanaka but wazongodzongera at the very end. So ini ndombomira pano dewa. Okay, before we start, mind, I just want to ask you just one quick question. Yeah. Remember kuti munogara muchitaura imimi kuti kune vaya vanoti hakuna varoi kana handisani ndaroiwa. Handiti? Munonzoti anowanzosafa ndiani? Panoroiwa vanhu. Aiwa, sei munhu akasimba akati hakuna varoi handisana mboroiwa ina hakuna munhu anoroya. Handimogara muchiwanzoti anosafa vana anoroya vana vako. Exactly. I remember one day. Saka my point ndandikuudza kutaura ndeyekuti azosafa manje apakapa. Baba ndo vakaita zvavakaita. Uyu abva aroya mwana. Handimuri kuona manje. Ndo zvanoudza kutaura kuti apa ari kusafa mwana because like what you always say kuti usati hakuna handisani ndaroiwa. Munhu haroiwi iwewe ba. No. Anokuroyera mwana. Saka this guy mama today angaenda kune mukadzi akati no handidi mukadzi wacho because mukadzi wacho mutorwa. I want my friend to feel the pain. So how can I make him feel the pain? Let me ndidye zai rake chairo chairo. Yeah, but problem ichaitika dewa. Vatezvara vako handiti. Uchadhila navo sei vatezvara ivavo. Imbondiudza nyange wanga uriwe. How do you deal with navatezvara? Because vano panonetsa ndopendoti atadza kufunga. Because vavatezvara ivava vachange vachitonga nyaya dzachona, vane vachitonga nyaya dzachona navanin'ina vachona kana whatever nehama dzachona, iye ndiye azviisa panguva yakaoma. Okay. Yeah. All right. Chiregai timbopa vamwe katozonadzokera takunatsoidzeya manje. Right. Somebody said, what's the story for tonight? Let me just do Hillary Piller. Let me just do a recap quickly on this one. Soma that ifambidzane nevamwe. Right. For those who are just joining us, our topic tonight says revenge. Hello, Elder Dewen DDC. Elder, I'm a man aged 41, divorced with 2 children. So nyayandunza pano ndei. Elder, I recently discovered that my long-time best friend was or is dating my wife. I have all the evidence. Elder got married again in the white wedding 7 months ago, and he was the best man on my wedding. Elder, this guy, we have been friends from kindergarten, and has been seeing my wife behind my back. My best friend has been exchanging messages and nude pictures with my wife on WhatsApp. Elder, how did I find out?
is because me and my wife, we got both iPhone 12 Pro Max and smartwatches as our gifts on our wedding, and we both sing them on our Apple laptop. That's how I find out what was happening between them. Elder, to be honest, ndakarwadziwa kuti munhu wandaitora as a brother ndiye here angandidai kukwira mukadzi wangu sure. Elder, I was heartbroken to a point that I nearly took matters into my own hands. Ndakafunga moyo wekuda kuuraya chaiwo. Elder, after thinking of my children, ndakaga then ndikati it can't, and then I acted as if I didn't know anything because I wanted to revenge. Elder, my feelings towards my wife changed, but I stayed put and didn't make her to be suspicious. And even with my friend, I also pretended as if everything is well, doing things the way we always do. Elder, tiri vanhu vekuti tinoshanyirana kudzimba, and we can pick each other's wife going shopping or kuperekedza nazvekudaro. Elder, for my revenge, I decided to look on my best friend's daughter, who is 19 years old, and she just finished A-level. Elder, to be fair, it hurts me because this daughter trusted me and looked at me as an uncle, but because of trust she had on me, I managed to manipulate her and we started dating. Elder, the best part is that ndiri kurova nyoro yekedero, and 3 weeks ago, we discovered that she was pregnant. Elder, my best friend's daughter has fallen in love with me to an extent of saying she wants me to marry her. As for me, I don't have a problem with that. Elder, now what I'm waiting for is the day they will discover that she's pregnant. Ndopachabuda chokwadi chese, then totangira ipapo. I feel sorry for mukadzi wake kuti how is she going to react because mwana ndiri kutorora iye otora hake wangu oita barika. Sorry, Elder, but it is what it is. Chikuru handina kudeura ropa. That's our story for tonight. For those who are asking Yedi and asking the EP, that's our story for tonight. Right, Sibo, how are you? Did I add anyone whom I didn't greet? Hold on. Andy Clay, what do you say? Hello, Elder Murise. Hello, panel. Comment section, Murise. We are all good. We are all good. Murise. Right, for those who are joining us today, yesterday was my birthday. So thanks for the present. Thanks for the messages. And if you haven't given me your present, you can give me your present through my stars. Do my present that and us. Carry over. Right. And Sibo, what's your take? So Randy Clay, how can I Randy Clay? Sorry. Over the moon. Aiwa Makorokoto, another year has been added. Thank you. Clear. Now some good sound like in Dawana to the last. Kumana, Aripano Ndawana. Kusound like in Dawana kupedzira kudaro naimi. So I'm trying to confuse. But anywho, makadizvenyu. Tiri right, Murise. Right. Aiwa dewa wakaganira iwe toziva kuti bedhe rako ndabvira kare chikumhurisa anti Claire waita sei kwewe? Birthday boy atupe musaite zvekudaro. Kuganira atidi. Okay. All right. Skaiteni yangu andi. Baba vanorwadzisa moyo. Kana ari mwana wamai vangu, hanzvadzi yangu, kana ari iye murume wangu, kana ari wepanext door, kana ari ndiani, haye ane moyo wakaipa. Akashatirwa kuipa. Iye ashadzise idzi hasha plus kurumidza kutenga kumedza kuchada. Kurumidza kumedza kutenga kuchada ndi. Yes, ndagona. Depends for me. That's good kutaura shona. Because zvari kutaura hazvimake sense. Hazvinakidze. Ari kutoita sezvinonzi bhandi reuniform kuti ndikazodai ndizodai sezvinonzi zvinonakidza. Hazvina blazi kadai vatouya zvawatotombovatuka. Zvinotukisa izvi. Sezvinonzi zvakanaka. He's being selfish, stupid and evil at the same time. And of course, yes, vakakura vese vakanga my friends kubva vari vana vadiki vasanga vasati vakutombodhira kindergarten is 5 years 5 6 7 kusvika iko zvinova baba nhingi namai nhingi whatever. Saka ndiri kuona kuti vanenge vasina kubudirana pachena pavaidheta. Anogona kunge akatonyenga musikana uyu mukadzi wake agara ari musikana weshamwari yake uyu. Saka vanambobvira vasitopa kudanana. Iye achizobva azoroora mukadzi achibva nemukadzi wake, but mukadzi uyu akagara ari girlfriend yefriend yake. That's my insight. Ngonawo zvangu. Because up to now
mai vari kungotamba bhora nababa pane paunozozviona wega kuti hazvichaitika handiti iyewo kutakura chigumbu ichi achiita sezvinonzi hapana iripo ari kutozvidya mwoyo. He can die, anogona kutofa, depression nestress, because ari kuconnive, ari kufunga what evil to do tomorrow. Mwana chaite zvakaipa zvega zvega, unoziva zvakaipa zvinorwadza mwoyo. Zvinhu zvakaipa zvinorwadza mwoyo because zvinhu zvakaipa. Zvinhu zvakanaka unenge nefesi yako inoratidza kuti yeah, something good is happening. Munhu anoda kubvunza kuti chiko chiri kuitika, wapasa exam here, wapromotwa here kubasa, because chiso chako neunhu hwako unenge uri jovial, unenge wakangofara. But kana wakatsamwa uchifunga zveumhondi, fesi yako inenge yakangofinya matanga munhu akapfeka mask. Chero pane something good, unenge wakangosurwa because pfungwa dzako it's rushing to do something bad. Saka zvavari kufunga baba vari kutozvikuvadza. Obviously vakatokuvara kudhara nyedza vari kufunga idzi. Vari kutozvikuvadza saka hazvina zvavari kutaura zvekuti mwana zvataura naanti zvakataura namukoma gwangu abata pari innocent soul. Innocent from get go because pavakatanga kutamba vese baba neshamwari yavo mwana we anga asimboriko kana. Saka vamupinza panyaya isimbori yake even if ikada kuti yake haana matangiro anoita nayo. And that is not even fair. As a father, he should have thought twice, 3 times. Just like Auntie said, kuti dai vakatanga wauya pano vasati vabata mwanayo kuti ndine pfungwa yekuti ndibate mwanayo. Taibva tamuudza kuti no, stop. But vakazviita vakanyora exam vakapasa vakatozvimakira vakatoona sezviri right vakatoona 100% kuti yeah, I'm a champion. Ndichazomuroora ndichazoramba vari kuziva sei zvichaitika kumberi. Vanoziva sei nyaya yacho ikabuda mabudiro aiye mwana achabvuma kuti nekuti ndine makandimindisa chibai matondiroora. How does he know that? You see, his plans is ari kuplana zvakaipa zvega zvega. The future is just ugly kwaari, haana zvakanaka chiri kumberi kwake. Manje tingati ndibaba rudzwai vakadaro. Even kana vakatsamwa wakazvidzora one kuti ndinoda kuuraya but ndakati chirega ndiregedze. But still pamedziro yetsamba yakatanzi handichikururega chiri kusadeura ropa. Sezvinonzi zvakanaka. You see, he goes on to say this as if it's nice. This guy is just pure evil and selfish. Ari kungofunga iye ndazonzwai. Ko iye mwana uyo varidze kuti ndicharoora. Ari kukuda here zvokuti urorwe. Ari kuziva nyaya here wakamuudza here kuti ndizvo ndakuita. Wakamuambusha. It's not like kuti utomuda since aita kutrasa sababa, obviously sababa. Kana tichikura sisi mabhurura nababa vedu ndanababa tichimona sababa. Saka wakamanipulate ukana predata mwana ukamitisa na iye kwaari izvozvi uri kufunga kuti ari kufungei. Uri kumbozvifungawo here baba iwewe kuti mwana iyeye ari kufungei nenyaya yekuti uri baba wake. Uri kungofunga chete kuti dzikazobatwa ndipo ndichataura azobatwa kuti ane nhumbu tozotaura kuti you're just thinking about you only and yourself. Ko mwana yake commit suicide. You see, you're just thinking about you. Evil. Kungofunga nezvako chete iwewe ndiwe wakatadzirwa asi uri kutadzira vamwe. Ndakatadzirwa inini saka ndakadai zvichafamba chete zvinondifambira iwewe. Kuwa mwana. You've jeopardized this girl's future. Uchamuendesa here kuchikoro. Wamuroora udaro uchamuwa unambotaura. You didn't even tell us your plans with her. Maplan ako ndeyekufixa ava wakatsamwirana navo. Uchishandisa mwana ari innocent. Zvakanaka izvozvo. You see, apana chakanaka chautombotaura saka ndikakubvunza kuti zvakanaka. Your answer is no. Because you do zvauri kuita. Hausi kuda chakanaka apa iwe. Kuda chakaipa chete. Revenge. Sekutaura kwanyona. Handiti ndo topic yemusoro wacho wanzi revenge. But you're revenging with the wrong person. Nema wrong moves altogether. Dai uchitoti mwana waye ndakamunyengera shamwari yanguwo imwe. Taitoti zvirinani mumwe womutorwawo. Zvino iwe uri baba vamwana uyu. Tikada kutarisa scenario yese kana makabva mese muri vana vadiki kuzosvika muzoroora muzodii mabest men munodyidzana matauro ako kuti munodyidzana vakadzi vanodii. You could have just opened up kunobuda pachena kungoti yeah, let's go out on somewhere. Maitoenda somewhere kwamoenda vacation or somewhere cabin a holiday or something. Kunenge kune set up irinani wotsvaga counselor, someone anomediator. Because iwo wakatsama uzesho waito wegona kutakura banga kana demo kana pfutisa iwe ngosvika uchishuda munhu wese. Kutoti handei utotaura kuti mainingi vhurai foni yenyu pakati pagalari. Watavaudza pane mabvunzo acho vhurai galari kwenyu kwakati. Ukatomubata anoramba sei harambi. Your moves are very wrong calculated.
if I was an advocate kana kuti ndaitokusendesa to death because zviri premeditated zvauri kuita izvo uri kutoplana kuti ndikamuchamulowa ndoenda naye mugomo ndichange ndakapedza demo riri ndinofange rakapinza ndokamupinza mugomo ndomuti atendere pasi pamusoro pemuti apo ndobva ndamuti ga mumusoro andinozviona kuratidza kuti wakazviplana zvakasiyana kuti mama enda unovhima iwo wakanda demo rako uchida kurova mhembwe ndibva mukomana amhanya ndibva arohwa nedemo iweyo intention was kurova mhembwe apa waenda naye mugomo uchida unomuuraya saka I'm going to send you to death utoenda padeath row chaiyo kuti unofa because wanga wakatozviplana kuti zvachamuita datozomuuraya chete ndikamudai achafa hanzi ndakatomirira kuti vatobata nhumbu itange yazikamwa. You see, I don't want to go any further there because nyaya iyi inorwadza if you want to look at it. Of course wakarwadzirwa hanzi chivi chibhadharwa nechimwe chivi. Is that how it says? Ndo matarwadza ndiri. Yes. Bvunza mukoma gwangu ndovaridze shona chaiyo. Chanzi chiva achitaurai kana mukoma gwangu amusvikondinzwa mani. Haiwa ndakamuta zvenhai. Zibato emotional. Chivi hachidzorerwi. Handimazvona. Chiva hachidzorerwi. But you see, I'm failing to really understand his anger, this guy, and ways are we nanga towards Ani. Avanga akatsamura shamwari yake kana kuti mudzimai wake because varume ndizvamunoita mune miedzo yakadaro kuti unonyenga musikadzi weshamwari yako uchida kuona kuti anobvuma ine kana abvume kana kudidi. Saka this guy could have opened straight up kuti madam game raina toribata amuchisina manzvengero otodedza Adam yapana shamwari game uri kuita kai 1 mapfunga kudii kana zviri zvoora ichibva wamutora obva kana uchida kuramba mudzimai wako obva wamuramba ipapo madam wamutora waita vakadzi tuoenda kana udedza mukadzi wake dai wakanyenga mukadzi wake zvaitombouri nani kuti nyenga mukadzi wake kuti ndikutokunyengai mainini kana maiguru because murume wenyari kudana nemukadzi wangu obva wabuda pachena ndikutokunyengai nokuti murume wenyari kutonyengana nemukadzi wangu yobva yatangira ipapo ndipo afanira kuti dai yakatangira ipapo kuti ndinotangira pekuti kana nhumbu ikazobatwa kuti nhumbu oti ndini chamuroora. What makes you sure kuti these guys are going to let you marry that girl? And what makes you sure kuti that girl is going to say baba achindiroorai nokuti makandimitisa? Taboo. 360 degrees death is taboo. It doesn't work like that. Hakuna upenyu wakadaro comrade. Hakuna muri kufunga film. And the film racho rakadaro rakaipa. That's horror. Wrong turn. Can't find a destination. Wrong turn yamaronga iri. Movie nya ina kids is horror. Kana mushuda you can kill yourself if you want to. Kill yourself. Zviuraye zvipere. Kunoda kujipetedza upenyu hwamwana just because watadzirwa saka unofanira kutadzira mwana womuridzi asinei nenyaya yayo asinei nekutsamwa kwako. Kill yourself my brother, kill yourself. Stupid man. Dewa Chimonwa mvura. Right. Right. For those who are joining us, welcome to the show, welcome to the program. Please do likewise follow the page, like the page, share the page as well. This Ddc Skool of Thoughts, where we discuss real life matters of the heart. You see, this one is a matter of the heart. We discuss real life matters of the heart, things that we don't expect, the unexpected, the unthinkable. We discuss them here. This is the reason why we have got this platform. We are here to empower, to share, and to highlight, and to make people know exactly what's happening within our communities, where we live, how we interact. That's the purpose of this platform. So it is what it is. But as always, at the end of the show, if you feel that they've been affected, I know this topic is going to affect a lot of people. If you need support, counseling, everything, we have got a strong team that is behind the scenes who work tirelessly 24/7 to support you. So please don't feel left out or we are here to support you. Right. Let me just, for laughs, let me tell you what happened on my birthday, because this thing is becoming emotional. Then I give someone else. Right. So somebody sent this message. I just picked two messages on my birthday. He said, "Happy birthday to you, my God-given uncle.
Nyasha ngadziwande musvike muzana. Me and my family, we love you so much. Makatikoshera one munhu wandinokwanisa kutaura naye zviri pasi pemwoyo wangu at any time. Thank you once again for rebuild my marriage and all the counseling. I really appreciate. May God keep you in good health. It's my prayer kuti one day ndikuone face to face. Enjoy your day, elder. Right. Then remember, andakati kune vanhu, let's not wait for someone to die. Then you post their pictures saying, oh, munhu anga aripo zvekuti wangu right kana wanga wazodai. No. On my birthday yesterday, I asked the people, kuti, take in one of my pictures, put it on a timeline, on your WhatsApp, on your Facebook page, or just tag me on my page. So, a friend of mine, akaisa ku WhatsApp kwake, or timeline kwake, because she's not married. So this is what happened to her. To those asking, no doubt the Wachimonye is my friend. Haasi baba mukuru, havasi baba munini, oro mukwasha, oro muzukuru. You all made my day though. So this lady, anga akunzi, mwangati ndiba ndoba mukuru ere, mwangata ndoba munini ere, mwangata ndiye mukwasha ere, mwangata ndiye muzukuru ere, but no, she's just a friend. So you see, this is the beauty of having people, being loved by people, and I'm so blessed that you guys, you love me so much, and I don't know how to thank you. I don't know how to love you back, but I always try my best to love each and every one of you. And I couldn't comment any birthday message that you post on my wall because I couldn't cope, so I just wrote one generic message to thank you all for your birthday wishes. I'm here to stay, like I always say, 103 years. Touchwood, I'm here for you. Together, and thank you so much. Right, who is next? Right, Sibataura, Chirabataura. Right, Laura, how are you? Mugoba George Murise, Dr. Love, how are you? Bo murikunzaka. Rukunzwa badada Murise it. Happy birthday belated and also current and future. It is what future. Because that ndakanzwa kunzi bed luck saka toti nanasi tiri kufara. Thank you so much. Happy birthday, Mkoma Chimonyo. Thank you so much, my dear. Thank you so much. Right. Thank you so much, guys, for the birthday wishes. Those who are typing and texting, thank you so much. So if you haven't given me my present, please just send me stars. Those are the presents that you can offer me. And my present, I'm still receiving them. Anyway, thank you so much for the presents. Highly appreciated. Right. Aunt Laura, what's your take on this one? Firstly, the guy, is he here or is home? In Zim. In Zimbabwe. Wow. It's Kuna mamuda musungisa utaka guruma mwana. no. Wow. Kuno kune mutemo. Ndo ruti amamuda kutora kama social worker kuti no, you groomed. Yeah, he actually groomed the child, the innocent child. Yeah, but kumushaku, I don't think it's there. It's only, well, it's the situation in Zimbabwe. But hang on a minute. Even though Akarwadziswa, is this the revenge he really wanted? That's what he said. And does he feel happy? For him, yes. He said he's happy. The only person... In what way? The only person he's feeling sorry for is the wife or his friend. But how is she going to receive this? How is she going to react when she finds out? And because the child really, really loves him. This is what he said. He says here, let me quote word to word what he said, because I don't want to be misquoted by people. This is what he said in his own handwriting. Hold on. Hold on. Hold on. He said, Elder, my best friend daughter has fallen in love with me to an extent of saying she wants me to marry her. As for me, I don't have a problem with that. Elder, now what I'm waiting for is the day they will discover that she's pregnant. I feel sorry for mukadzi wake kuti how is she going to react, because mwana ndiri kutorova nyoro. Mwana ndiri kutorora iye otora hake wangu oita barika. Sorry, Elder,
but it is what it is. Chikuru handina kudeura ropa. So how is the marriage going to be done? So in his mind, he's saying he's done with his wife, right? So at the moment, he's playing dumb to his wife and his best friend, as if he's not aware of anything that is going on, right? So the timing bomb is when they are going to find out that the daughter is pregnant. That's The where moment they're going to mistake ask the is. daughter, the owner of the pregnancy, and the daughter is going to point the uncle, who is the friend of his father. And that's when this guy now is going to say, hold on, you, my best friend, you have been sleeping with my wife. So this is the evidence, this is this. So I did this as a revenge. Yeah, but in his senses, it's sort of appearing as if he's not all right. He's not all Because right. the child is not really in love. He groomed the child. The child doesn't understand what love is. Okay. When tomorrow the child realizes, hang on a minute, this one is older than me, I'm not in love, what's going to happen? I think he hasn't. You see, I think that was Sibo who said, or Mgoma Gwangu, I can't remember, somebody mentioned, I even Andiclare said, when one is hurting, at times you act on emotions. I think Andichera once said, if it wasn't me, when she spoke with me about her ex-husband, when he bought a car, yet medical attention, then she said, she told me today, if I wasn't aware, but to a point she wanted to revenge by within the family as a revenge. But she spoke with me, but she didn't mention that and it went well. So in the Sibo, I think and just actor out of vengeance, out of anger. So maybe, I don't know, but it is what it is, because they said, yeah, so we planned. No, So but what he has done is better than killing. Because he's going to be killed first. Like what Mkoma Gwangwe said. Because this is not going to end well. It's either the daughter or him. One of them is going to die. I don't know. Is that really all right in his senses? There's something wrong with him. There's no revenge in such manner. But do you remember, was it 2 months ago, here in the UK, we discussed a topic more similar to this, where this lady, she's single lady, and the guy is a single father. Both of them, they're single parents. They visit each other, they've got each other's keys. And this guy has got a son who turned 19 again, that age. And this woman, I think she's 41 or somewhere there. And she came up saying, I went there and this guy left his laptop open when he went out and he was watching porn. Then I just closed the laptop. I didn't do anything about it. Then the boyfriend went to work at night. He does my nights. And this lady said she doesn't know what overcame her. She became horny and she was pleasuring herself when this young boy was going to the toilet, because it's a 2-bedroom. They said you can see both bedrooms when you're going to the toilet. And he found this woman masturbating, pleasuring herself. And this guy, this young boy, just jumped on bed, started licking the pussy and having sex with this woman, couldn't stop. And up to now this woman, what she's doing is, she knows exactly when the boyfriend goes for a night shift. Then she's now in love with the young boy, who is now 19. And she was saying, what can I do? Because I no longer love my boyfriend. I now love my boyfriend's son. And my boyfriend's son loves me. We had a similar we had a similar thing here again with this one, but Uyumukomana,
aitwa nemukadzi mukuru. But here now the difference is this one, she's pregnant. But same age. Didn't we discuss something like this before here? We did, isn't it? Yes, we did. Yeah, but Yes, if this one is going to come out in this country, oh well, there's some mental health issues with the woman anyway. It's not going to go well. Let's talk about this one and let's not confuse ourselves in this because No. We had similar story again, which is more similar to this. No, not we are proceeding with this one. Maybe this might be helpful to teach Varume who don't take revenge in such manner. It's not nice, it's not good. Even iye paakarara chiti mwana is just the age yemwana wake. Look, forget about age difference, but come on. Anyway, no comment. Give us your opinions. Give us your opinions. There's something wrong with the guy. It's not normal. Yes, there is something wrong. Give us your opinion. Maybe he definitely needs being sectioned and has his mind checked properly, because that's not a and after all, he married 2 times, isn't it? No. This is the second marriage, yeah. The second marriage. This is the second marriage because No. He was divorced before. He was divorced and married again. He has got 2 kids, and he married 7 months ago to this wife who is cheating with his best friend. 7 months ago. Oh my! The children, are they not the same age with the Mrs. to be again? Most likely. Oh God! Anyway, I wish him good luck. Okay. Okay. So Andy, is that all? It seems as if you're becoming emotional. So let's take a cup of water. I'm just trying to understand the bitterness, the angerness to such level. You can't Sibo, hold on. Sibo, hold on. Go ahead and. Than to do this to a child, to an innocent child. Because it's not genuine love. Manipulation. It's not genuine love. Pachazovhurika maziso nemusoro, so it's another disaster again. Okay, I'll leave for the next one. Okay, thank you so much, Auntie Laura. Mashumba, how are you? Ndawana, how are you? Ndawana and friends. Kanjani? How are you? Asandikli orudera ndindawana urisi. Ribo. Moshe, Mashumba ndip. Did right mukoma dewa that's in background noise. No, that's fine, no problem. Right, Andy Clay, the button stick is yours. My tabas. Yeah. Andisiye ndokwanisa kungotaura zvanombotaura dzimwe nguva kuti stupidity is not a disability. Okay. Yeah, it's never classified pazvirwere kana pama disorders. Munyori has been through experiences and has gone through divorce and knows hurt, right? So instead of kuti aende kukona kwake uku arwadziwe ega, does the unthinkable in heightened state. But chinondinetsa ndechekuti izvoni pa-heightened state, yes, dai zvanzviri zvenguva diki diki taimboti you are failing to process things. But you go on sezvataurwa nahandisibo kuti very premeditated. That's vile. Kuroya and tombozoti ndokwanisa kuzviclassifya sei. But these are the things that you missed on thinking. You said you thought of taking your life, but then you thought vana vangu. But then you thought it was ideal
kuti iwewe wafunga kuti fine, your kids need to see you living, which is the most selfish lie that you have first told ipapo. You didn't think of your kids, because if you thought of them, you would have known that the only time a union is permanent is when they are children. The only time a marriage is permanent is when they are children. Pasnavana, people can part ways and forget about each other. Jakanaxis. So you knew there is an object of permanence between you and a wife that has cheated on you. And then what did you think was the best way of making this mess up even worse? What did you do? You go on to take a daughter of the man who has been cheating with your wife over waimwitsanombo. Did you think kuti apa wakugadzira another object of permanence? That could be one, a reminder to you. Now my bloodlines. You had one bloodline, now you've got them both. So when you're sitting in the living room, right, uchigaya the past, which usually does happen, and with the kind of persona that you are, chatanga kuti wombotanga wavenga vako ivava, because there's nothing that you have done that shows kuti unoda vana vako. Chatanga kuvenga vana vako ivavo, wozovenga uya achauya, wozovenga even iye mwanasikana wacho waukabatira, because these are constant reminders of what has happened. And yet the most wisest thing that you could have done is say, okay, izvi zvandirwadza, zvandikuona, and I'm hurting, but I will not transfer my hurt to other people. Wakanatsotora zvako twako, wotsvaga kone yako, wobva waita grieve zviri healthy. Chero dai wakaita denial, ukaita sei, ukanotsvaga umwe munhu kunze, nobody would have come looking for you. But you have created an issue that for generations, this story will be talked about. And now when it's talked about, not only will they might even forget to talk about the cheating that happened between your wife and Nababava Sawira Wakoi. But what has an object of permanence that has created the union is you. You will forever be remembered, ne legacy awasiai. And that carries on. How are these children even going to relate? Because these children are going to look at Mwanacha Jarwanemskana. They are not going to to relate well, because they would say, regardless of whatever, because your true story is not a true story for everyone. Everyone forms their own true story, and children are entitled to that regardless of what we tell them. Did you ever think of that? What are the next 5 years going to look like after this whole mess, or when the air clears up? When you are hurting, when you can't process, urimu primitive brain yako, this is the time where you do not act, because that's when you make the biggest mistake. And that's what you did. And you continued to make it even bigger. There's nothing fancy about making mukadzi kutaite nombo. There's nothing chinombo that is. There's nothing fancy about revenge, because nongochgara, ruvengo, spite, and you doing on this self-destruction. You did not kill you. One, you killed yourself. Secondly, you killed this young girl who had dreams and ambitions, not to be tied up to the mess. You kutora narrative, kukumburabhira narrative yaifana kugadzira neupenyu hwake, wakumupa iwewe narrative yeupenyu hwako hutori a distraction, huri messed up, usina kana chaedza kwauri kuenda. Even if you take her, how is she going to face her mother? Let's forget kuti baba nemukadzi wako, just her mother kuti wakatorwa nemurume wamainingi.
Moreover, nekuita mwana, why do that? What if angari mwana wako iwewe aitirwe izvozvo? How would you feel? And the first and most important thing, if a situation arises, learn to deal with the problem directly. And this should have been your wife. Your wife, what's going on here? Kana zviri kuramba, these are the evidence that I have. Kana zviri kuramba, you could have walked away. Now perhaps your revenge emanates from the previous you've got unresolved issues. You are not a man. And when I say man, and murume, you are not a human being. Because the principles and values of a human being is kunzwira, kuziva kuti umwe munhu anofila sei, kuva that social intelligence yekuziva kuti zvone zvandiri kuita izvi zvinoaffecta sei the people that are around me. How does it affect even inini? Hapana kana any form of empathy or sympathy. You no emotions. Because if you had all those things, then you would not be such a self-centered person. So you need to actually now look yourself in the mirror. You need counseling, you need help, you need therapy. Munyori, if at all, I would advise you to actually walk away from it all, including Vanavako for some time, and get yourself washed in the mind. Get some therapy, get some counseling, and be a father to your children. This young girl, the honest truth is you won't go far now. I would encourage you kuti musiye futhi. There's no way. Let her now rewrite another narrative isinei kuita newe, because you just used her. And half her story has been tarnished because you came along and you trodden upon it, which is unfair. So ndinokumbira hangu usiye msikana uyu, wosiya vana vako, wosiya mukadzi uyu, wofamba, get the help that you need. And get those values that make you a man. A man, I mean a human being. And once you have worked on yourself, then you start working on a relationship with your children. Kana msikana uyu zvikafamba zvakanaka kaita mwana, then work on that, and you might not even get the chance. Kana vari veikoko vanofunga vanoziva, they might not even give you the chance yokuti uone mwana chazo buda pamwanasikana ye. So you need to reflect. There's nothing. I can even see a stern grin as you write this letter. There's nothing new that you are telling us. But what is actually new is that you have the ability to live and narrate the story, which means you need significant help. You are not fit at this point to even see your own children. You need to get help. You need to get counseling. You need to be willing to change for yourself. You need to let go. And the first person that you actually need to let go is, you don't realize when you revenge on, when you try to do things that are vile to others, you first do it to yourself. So you need to let go. There was nothing wrong about you if a woman had cheated on you. If your friend had cheated, it doesn't make you less of a man. By men, I now mean murume. This has happened to other men. It has nothing to do. It does as much as you might think. As some men, it kills. You have been destroyed. This is something that you actually need to step out of. It could have happened to any man. It could have, whatever has happened to your ego, the ego can be rebooted, rebuilt, and you could have found yourself someone who would love you and love you intensely. So how do you say, I have a baggage to the next person? How will that person talk? Is this the story that you can say, kuna someone, my past is like this? This is something that you cannot even retell as you have told us here. So this part, you need to walk away from this narrative and say, okay, how do I readdress this? How do I work around this?
And how do I create harmony kune zvinhu zvandakanganisa for life? And how do I make peace with yourself? Because you're the one who's not at peace. Ava vakaita zvavakaita pavakazviita, the cheating had nothing to do with you. Nobody ever cheats, man or woman, achifunga kuti murume wangu kana kuti achifunga kuti mukadzi wangu. At that moment of cheating or mjolo, they are not thinking of you because that's a selfish act. So you took selfishness to even a higher level of distracting yourself. So regroup, walk away, move out of that place and get yourself healed. Dewa ndombogumira pano. Thank you so much, Auntie Claire. Apa mapinda feeling for that. Evan, ndingotaura chokwadi. No. I'm I'm appreciating. It is. No, And I'm appreciating. Yeah. No, I'm appreciating. Feeling or no feeling, I think the answer will be the same. It's just the truth. And we Yeah, I hear you. We can't hide it from him. Yeah. We can't. Okay. Right. Mvura zvenyu sekutaura kwenyu. Dr. Love muri sei? Zvedu muri sei koko? Bobo madi. Hai, inini hangu ka ndakuda kutombobvamburudza vanhu vose vataura. Love makadiko. Tiri bhukuno, tiringodaro. Nyaya inoika iri topsy-turvy. And when I say when have we all become so morally hypocritical? Meaning? When have we become so morally hypocritical? Meaning that pane nguva dzatinozwa kuti vasikana kana kuti vakadzi, like the story you told, a 19-year-old guy is actually being manipulated and being assaulted and being, sexually abused by a 41-year-old. Takazoitonga sei nyaya iyoyi? And what was the outlash? Nhasi takunzwa revenge. Revenge is not justified, in my opinion, yes. As when have we become so morally hypocritical? That's my question. Because what I don't understand is this. Takunangana iye munhu uyu munyori. Tangira papi. Where did it start? The cause of this situation kuti yakazosvika ipo panapa yakatangira papi. Yet we try to subscribe and prescribe things at the tail end, at the symptoms, not my causes. I think we need to be a little bit gracious about what we try and advise munhu wedu. Emotionally, yes. Mwanaskana, she's young, yes. Anokwanisa akamitiswa nomumwe mudhara from somewhere else. But the only thing that is a little bit unique to this is that it's a friend of the father. How many times have we heard about vanaskana, vane vasikana shamwari dzavo dzakararwa nevarume nanababa vavo? Countless of them. We heard about the immorality yemukadzi anoenda achinovhura makumbo at a best friend, and yet we want to minimize that and actually put it under the rug and concentrate on nyaya iyoyi yemunhu uyu akamitisa 19-year-old. Scenario: what if in those 7 months, hanti havachine 7 months, nhumbu pamwe yakatobata nhumbu yeshamwari uyu? What if that happened? Let's not be morally hypocritical. Let's try and patsanura nyaya inoise zvairi.
Let's look at his emotional state. I've heard it from everyone, Kuti. Yes, the emotional state of this young man or murume uyu was imbalanced, close to insanity. Nekuti akafunga kuuraya vanhu, but akazvidzora. That on its own should tell you kuti his mental state is unstable. Idzana nevanhu kana kuti zvinhu zvamataura hazvisi right. But let's take a look at it from that angle. Warwadziswa uchizwa kuti mukadzi wako ari kurarwa, ari kuvhura makumbo, ichimuita yeke yeke. Kungoita futi iri inengerekeni nyoro yachona iyoyo. But just that thought, imi makazvigarira ipapo, muchifunga kuti murimi to anger, achiita zvekuwandisa zvinhu izvozvo. I think, as many have said, it's very wrong. Unokwanisa kutofa neBP. But revenge yake yakamirira ipapa pekunumburusa 18-year-old. I can consider this 18-year-old as any other girl apimbwa nemunhu. Uniqueness ipapa ndeyekuti it's a friend's daughter. But why aren't we also considering that friend's wife? And you cannot govern to say uku kurwadziwa uku hakuna kukwana se uku because musimi muri kurwadziwa ndiye. Point tozviisa mushangu dzake iye murume uyu. Out. Komagwangu ataura chokwadi kuti he should have been a man and walked away, or done something like kupimba mukadzi wemurume uyu. That would have been a very good revenge served cold. But hana kudaro. He went for the jugular. Kwaanga achida kuita murume uyu best friend yake ka ndiko kuku kwabuda panyaya yepregnancy. Look at what we can give him as an advice kuti nyaya yekai ichaporonga, and at time revealing just that fact kuti you are sleeping with the daughter. But it's a unique story. It's been done and it's repeated itself over the years because as human beings are dogs like that, uncivilized and animals. But how did it, in those previous connections, and some are in different stages than how are they defining and resolving those issues? I don't have any knowledge whatsoever, no experience regarding that type of story. But if I were a logically speaking person, do not pakadai usati watombozikanwa kunzi ndiwe baba wachona. This will be one for those times when it is best zvisataurwe. That is revealing that, as many have already indicated, could cause more harm than good, especially 19. Because castigation yachona from the dead, as well as the mom, and the relationship between Iemwana, 19-year-old, and those that are going to soon be, if this successfully happens, it will soon be mom, that sister, cousin sister kakweduko, akunzi mom here.
That is psychologically, it will kids. Within the same age. Hakuna yeye ari 19 year zvinokwanisika nhamo yaanozowana pamusha ipapo because these kids are close if not older than her. We don't know. And then what? I can give him is this: yes, wakaporonga, your revenge went too far, but understandably so, nekuti wanga uchirwadziwa. And you are still in pain because what is happening to your wife now, right now, izvezvi pamwe usiku huno they are vari kutokwirana nebest friend. Ayo ino pamwe best friend nemukadzi vati tiri kuenda kuma-business meetings. Really, it's an assumption. Saka weekend wongonobata ikoko kuchilodge apo vachiti vari kuma-business meetings. I don't know what their modus operandi is yekuti vasangane. But if that's the assumption, he's still feeling that pain. It's real. So if you can picture yourself in the presence, ipo panapa at 11, 12, nengakini usiku, or maybe around 3, 4, Mascati is there. Fila izvezvi. Because hazvisati zvabuda izvi, havasati vanengakina, vanzi vakabatwa. So they still think that they are hiding things very well. Vachiri kuzviita. So that's the pain that is consistently there. It is currently there. Ngatisakanganwe izvozvo. So the advice I might give him is this: bata hana yako. Do not reveal kuti you are the owner of that pregnancy. Woman behind the scene, and tell her kuti you can take care of this kid for as long as you can. Not for as long as you can, for the rest of your life and your child's natural life. But at the same time, mobudisa nyaya yekuchita kwemukadzi wako nebest friend yako, that is a disaster. So gauge that. Reveal nyaya yemukadzi nemurume uyu. Don't reveal the pregnancy. That point pavanenge vareveala, vanhu ava vaviri ava vachanyara, vanenge vasina pekutangira. Give them time. Visisa kuti vakaita vakakonzeresa chii. At which point musikana uyo uzouya achiti aiwa, I'm pregnant, who is the father? Aiwa, it's my boyfriend wekuko akaenda South Africa, ndichaziva kuti akaendepi. Haana kundipa forwarding address kana kuti chichi. Unozwa kwaanogara, angari Roger, saka handizive chaiko kwaanga achigara. You know, I just made that up right now. You can come up with something really better, but at the same time, to preserve just your dignity, to preserve, which is not there anymore anyway, but seemingly that dignity of yours. And all vana vako chivafunga futi nhasi and make that decision kuti iyi nyaya iyi ngaitombosara yakamboita sei, yakambonyarari. There'll come a time no reveal this issue cheating stupid people are. And maybe in a year, maybe in 2, maybe our 10 years mana, maybe our 18, 19 koko mana when the future baby we all know. Maybe at that point moana kodzero yekuite yekurivila kana mchikwanisa, but not now, not coinciding the situation yamruda kutamba nayo hii. Is this:
revelation and make it a point kuti don't reveal kuti ndini baba wachona ipapo, but keep your promise and be a man and take care of your kid. It will be the best out for you. Mwana uyu wamakanganisira uyu, because no future in the end inokwanisa kubuda between the two of you is ndini kana kuve muzukuru kana muzukuru wavo, aiwa hapana chinobuda chakanaka ipapo, zvataurwa. Asi I didn't want to go harsh on you, munyori, kuti we have to consider your pain, as it were. Balanced in consideration. Advice woyo kuti but you can still salvage the situation and protect your own kids and the life of this 19-year-old. Reveal it as soon as possible. Knowledge. In a position yakuti there are people around that will be there to witness it, especially mukadzi wemurume uyu yakuti hakuna vana wakawa ipapo, where they are only adults, and mungoti aiwa ndine nyaya yandakada yandiri kuda kupinza mudare, this is it. Izvi ndizvo zvanga zviripo. Musamwe doro zvinodhaka kana kuti zvamunozopfuta zvinodhaka. So you are in your stable, semi-stable mind, and then you reveal that and walk away. I want to know kana kuti chichi munongoti izvi ndizvo zviripo, muri kuzviziva here? Apa kapa ndipapo apa zvozotongwa nani? Nevakuru vadaiwa. Otherwise sanganisa izvi zvebirth kana kuti pregnancy nerevelation ukokako yecheating, macheaters aya kana inenge yafa kwenyu. People will actually look at you worse than what you are and how you are feeling right now. Doctor. Okay. Thank you so much, Doctor. Thank you so much. For those that are just joining us, thank you so much for your input. Thank you so much for everything. Scholastic birthday good. Thank you so much, guys, for the birthday wishes. Thank you so much, guys, for the birthday present. Thank you so much, guys, for everything. Thank you so much, guys, for the love. And still, furthermore, I'm still receiving the birthday present. Can I birthday present? I don't differ. To me, that masters. I still take the birthday present. Let me just do a last recap. Then to Adapa Masibandra. Right, for those who are just joining us, welcome to Ddc Skool of Thoughts, where we discuss real life matters, matters of the heart. And after every show, if you feel that you've been affected by the show, we've got a team that will support you. So don't feel left out. And again, if you want one of these panelists at any given time, please send your 2 pictures, then you put it on the flyer, or if you would restore that one, share with us. Tinyorere todzidzea pano totaura. Kana when is something that you want to us to discuss behind the scenes, we always do that. We cancel people day in, day out. So please be aware that that's our job. That's what we do. And for the man of your stars that you're saying, guys, it's gonna go a long way. Muchawana zanichaita just to support people with masters in you know, DDC is part of PACT as well. So at times we do charity work where we support the less privileged. So let me jump into this tonight's topic. This is my last recap on this one. And again, I want to say thanks to our partners.
We are the brand ambassadors for 5-star car rentals. So if by any chance you're planning, or if you're in Zimbabwe, if you want a car to use, please hire from us. 5-star car rentals, affordable, reliable, and very convenient. We'll come where you are and give you your car and your keys, then you drive off. If you're flying into Zimbabwe, book your car from us. We'll come to the airport to meet you. We surrender the car to you and your keys. Off you go. We'll come to where you are, you come pick us, then you drive it to the airport, then you take our car back. So it's only $35 starting per day. So it depends on the type of car that you're going to get. But you've got different types of cars. So please get in touch with 5-star car rentals. Mobata mkomata wanda kana kuti wari kuno kudiaspora ndibate inini, then zvenyu zvinenge zvaita sei zvinenge zvaita. Some they are booking these cars in advance for December, Christmas time, because kunozowandirwa. Saka iwewe gara wabhuka motikari yako, wofanira kubatira motikari yako, uziva kuti paunozina kuti muna December unoziva kuti you are sorted, you are covered. Zvokunokumbira mota dzevanhu idzi, unoda kuzoenda kwada kuenda kunza handishanda kumboenda kwakati zvinonetsa, taura nesu 5-star car rentals tokupa motikari zvinu well serviced, woita koridha yako yakanaka mupfepfepfe. So please get in touch with us, 5-star car rentals. Tisu anhu acho. Right, let me just do the last recap here, then to Chichimanya. Right, revenge. Hello, Elder Dewa and DDC. Elder, I am a man aged 41, divorced with 2 children. Sonia and Zapano, Elder and the E. I recently discovered that my long-time best friend was dating my wife. I have all the evidence. Elder, I got married again and had the white wedding 7 months ago, and was the best man on my wedding. Elder, this guy, we have been friends from kindergarten, and he has been seeing my wife behind my back. My best friend has been exchanging messages and nude pictures with my wife on WhatsApp. Elder, how did I find out? Is because me and my wife, we got both iPhones 12 Pro Max and smartwatches as gifts on our wedding, and we both sync them on our Apple laptop, and that's how I found out what was happening between them. Elder, to be honest, ndakarwadziwa kuti munhu wandaitora as a brother ndiye here angandidai kundikwirira mukadzi wangu. Elder, I was heartbroken to a point that I nearly took matters to my own hands. Ndakafunga moyo wekuda kuuraya chaiwo. Elder, after thinking of my children, ndakagaya. Then I acted as if I didn't know anything because I wanted to revenge. Elder, my feelings towards my wife changed, but I stayed put and didn't make her to be suspicious. And even my best friend, I also pretend as if all is well, doing things the way we always do. Elder, and we can pick each other's wives going shopping or kuperekedzana zvekudaro. Elder, for my revenge, I decided to took it on my best friend's daughter, who is 19 years old, and she has finished A-level. Elder, to be fair, it hurts me because this daughter trusted me and looked at me as an uncle, but because of trust she had on me, I managed to manipulate and we started dating. Elder, the best part is that and 3 weeks ago, we discovered that she was pregnant. Elder, my best friend's daughter has fallen in love with me to an extent of saying she wants me to marry her. As for me, I don't have any problem with that. Elder, now I'm waiting for this day they will discover that she's pregnant. Ndopa chabuda chokwadi chese then ndotangira ipapo. I feel sorry for mukadzi wake kuti how is she going to react, because mwana ndiri kutoorora iye otora hake wangu oita barika. Sorry Elder, but it is what it is. Chikuru handina kudeura ropa. That's our story for tonight. Mashumba, what do you say? Mashumba. Terrible, Mkomadeo, what do you say? Good. What's your take? Ndongo chokutanga murumo ibenzi. Benzi chairo, I know akarwadziwa nezvakaitika. Akatadzawo here kutsvagawo kana wehukamawo hwake hwekure. You know, why would you go for mwana? You know. Because if ndomubvunzo wangu mukuru kuti wakaenderei kumwana, wakadi kuenda kumukadzi wake kana kuenda kuna somebody waunoziva kuti anorwadziwa when something like that happens. Why would you destroy life yemwana?
and then mai vemwana vachafila sei, mai vemwana vakakutadzira chii? Hapana chavakakutadzira. She was a true woman wokumurume wake benzi. Iwo dai wakadhila nemunhu wako, wakangosiyana naye munhu wako, wakamove on neupenyu. Hausiri wokutanga atanga kuitirwa mashura nezviratidzo. Hausiri wokutanga, hausiri wokuguma atanga achapedzera kuitira mashura nezviratidzo. But the fact that kuti iwewe, how would you like it? Mwana wako wauri kuita nemwana iyeye uyu akazozviitwawo izvozvo wakarorana nemusikana iyeye, how would you feel? Because watotanga something ka iwo unombozvifunga, you have started something in your lineage, and it might not happen today, but zvinozoitika later on down the road. Zvimwe zvinhu zvavanoita varume zvinoitwa nevanhu ka munosira vana problem, you know. Saka I really feel kuti zvoni haana kumbofunga, thought process yake was really limited, and sorry henyu, I just think kuti ibenzi remurume. That's all I have to say. Sorry ndine background, nasi ndine vasikuru vangu. No, go ahead, you can hear you. It's not a problem. Go ahead. Oh, okay. Saka tazviitira iye chekuda kusvotesa shamwari yake. Yes, they've been friends since childhood. Saka akatadzawo here kuita something more chekuti, you know, somewhere far, you know. And my question is, how would he feel? Iye mwana wake msikana kana ine mwana musikana friend yake ikazomudaro futi, because matotanga tit for tat ka. You've already started tit for tat. So your tit for tat, how far is your tit for tat going to go? And where is integrity? Where is the jambotauna Dr. Love kuti tsika vanhu kunyatsota zvine musoro? Where is that? Zvaenda kupi? Zvokuti hanzi zvoni takungoitirana. Dai tese taiitirana kadai takatoitirana kudhara. I'm really disappointed in this man because afunga kuti ari kurwadzisa the other guy, but the other guy haasitomborwadziwa kana kechiwani. Haatomborwadziwa kana kechiwani. Warwadzisa mukadzi wake. Haunotomborwadzisa friend yako. Friend yako itonakirana nemukadzi wako. And kana wakafunga kuti okay, ndo zvazvaita, we are going to get married, to see who's going to get hurt the most, mukadzi weshamwari yako. Wakadi iwewe kunyenga mukadzi weshamwari yako kuti move mati 50-50, vana vapinda papi papa. How would you like it kana uine a son akaita the same thing? Obva auya obva nyengwa neshamwari yake oconvertwa kuti oita munhu, you know, iye ari mukomana oconvertwa kuti oita zvechirume naye. Because munhu akuda kurwadzisana ka, so you don't know how far that's gonna go. And ramangwana, matokanganisa ramangwana the whole generation ya ropa rako iwewe murumaita izvo. Watoikanganisa. It's so foolish, the things that we do when we are in pain sometimes. And kana tiri kuita zvinhu tiri in pain, atiedzei kufunga. Akafunga ingawani kuti hazvito ndideura ropa, ndikadeura ropa ndienda kujeri for the rest of my life. Why couldn't he think kuti zvandiri kuita izvi ndikakanganisira mwana uyu ndichamukanganisira for the rest of my life? I am sure you'd have come out with a much better solution. I'm very disappointed in your logic yekufunga kwako iwewe murume iwewe. Because uri kuti zvoni akakechidika kandinotokarora, ko mai vacho vanozonzwa sei? Down the road mbozo uchazoya futi wakutigarisa dare kuti wakatanga kuita fall in love namai vacho. Because you can't stop once you start. Uri kufunga kuti it's going to be easy, but you can't stop once you start, because uchazonga wakuspenda time namai ivavo wozopedzisira kuti wakutorova mujolo futi kuna ambuya, and you won't be able to stop. And who knows, iwe uchazoroverwa mujolo futi somewhere down the road, and you're not going to like it. But don't forget this zvawatanga izvi. Do not marry this girl. Either take responsibility and clean the slate, but usaroore musikana uyu. I'm not sure the age yake ari kuma up there. How do you even paunenge wa 60 anenge 40? He can't even tell. Haasi kutomboziva kuti varume chaivo vezera rake vakamira vakaita sei. Iwo zidhara ndiwo wakuenda unoita take advantage yemwana. You've spoiled life yemwana. Musiye, take responsibility for the damage that you have done. Musiye aende on life yake, because what wakam brainwash ka
saka kutofunga kuti zvaakaita izvozvo zviri right, it's not even correct. Hazvina kutombonaka. Ndimi vanhu munokanganisa nyika imimi, munokanganisa zvinhu, and then later on zvozoya zvodzokera vana, and then makutanga kuti chii chakaitika. Dai zvichizodzokera imimi vanhu munenge makanganisa. It's so wrong what you did. Siyana nemwana uyu, ukamuroora uda kuzoti aite sei. By the time she's 50, if she's 60, iwo wa 80. Zidhara risinganzwe, baba havandibhowa fun. Because you don't do such things like that. Take responsibility. Do not marry this girl. Musiya akadaro. Makungonakidzwa zvenyu kuti hanzi kamwana kadiki kane ropa rinodziya. But in actual fact, you don't even love her at all. Thanks, Mkomadewa. Ndabhoikana nababa. Murume yaibenzi remurume. Paro parinodziya apa. Is it true? Because when I was doing project Kuhopley, Nema sex workers, pakabuda this, what do you call it? I'm trying to find the right English word. Yekuti vainzi vakaita nhumbu, hanzi vane nhumbu, vari kuona more customers than vasina, because hanzi vanomatanzi vakadzi vane nhumbu vanodziya vanonaka. Saka you would see kuti when you went there, most of these young girls only 15, 16, 17, we said they were pregnant. So when you ask them, right hands it's not number to catch sterek, because for more than vakadzi vanodziya vanonaka. So it's all up here, man. Ainranguraidziya ini. Ndazopedzera ndakwenda kwamai ndichazodzoka next week. Mukadzi nhumbu anongori nekamwe kadhati. Mukoma anoziva. Sewazivi kana uchimboka ribhabhadzira kamwana kachitamba mumakumbo muya umo zvinongonyatsokuendeka. Kwa usati wambonzwa vanhu vachiti zvinonaka kunge mukadzi ane nhumbu. Asi Dewa uzvizive here uenda uchidaro so. Dai musho vantu imi manditika manuwa homari muri team. Ishuwa uzvizive. Itori shuwa iyo kuti ndozvinotoitika panguva iyo. Nanzwa kuti hanzi nonaka kunge mukadzi womunhu zvokuti zvenhumbu izvi. Ipapo ka ndinoziya ka zvinongotaurwa nebhaibheri kunzi stolen waters is sweet panyaya yemukadzi wenhumbu. You know, but otherwise kunhumbu kwechokwadi nika ndakatovhunza my husband. Okay, let me ask. Kune vakadzi vese vakaita nhumbu muri pano, is it true zviri kutaurwa nabasibanda izvi nabashumba izvi kuti kana mukadzi aine nhumbu anodziya ane kamwe kakuitire kaanoita? Mukoma gwangu wasekenda wazvibvuma. Saka comment section ndinyoreka tingobatsirana tinzwa kuti is it true, but we are going back to our story for tonight. Anyway, pamune muchinyora apo ndiani asina kutaura apo? Right, Mashumba wataura, Mukoma, Dr. Love wataura, Laura ataura. Right now, Mukoma gwangu, you wanted to debate something about kuti mati mimi akada kuzorora anozvifambisa sei? Already pane tension ipapapa, ipo pakurekera ipapo panoita futi kubaya, depending nokuti munhu uyu ari kundorekera. Iyo ndiwo unogara uchitaurawo kuti mbavha haidi kubikwa. Yes, muchinda uyu unogona kukoshiwa zvokuti chiipi chiwa wakagwangura mukadzi womunhu akufunga chete zvokugwadziswa kwaaitwa pamwana wake. Apapa pakaita kufunga kushoma. Akatomboenda kumukadzi wacho zvainzwika, kwete kuti kumwana ari totally innocent. Yeah, because ameno imwe nyaya apa ndinoisa zvangu disclaimer yakambobuda kuna Mivia, is it last year, ainzi kunana rundu kupi kwaanhu akatorerana vakadzi vanga vari pazvikoro zvimwe chete mazimba iwawa. Saka uyu paakabata mameseji akangondoti kuna mai nhingi ava ngatiitewo, uyu paakazozviziva agwangurirwa pano mumwe wakazvisungirira. I don't know how far true is it. In Namibia, that's true. Kuna Namibia, I read the story and I know the story. Kuna Namibia, they were both teachers. Yeah, exactly. So iyo ndio yetingati tit for tat, kwete kuti
warovana neni kubhawa ndakurova undosvika worova mukadzi wangu. Doesn't make sense. Izvi ndo zvaakaita apa pakuti watoregwa mukadzi woinda kumwana uchisiya mbambaira yakasvava iyi inonaka kumwisa netii. Ipapo ini akaekta paipapa pachikawadi. Ndo maonere ndinozviita because ipapa because achada kuregera achada kundotaura ugere nomwana womunhu handiti uchada kundotaura unondotaura uchiti ndini ndinaregera au mazuva kucharoorwa wanerwa zvichina wachine basa nazvo zvaunotaura zvo zvekuti kudzira kuti ndindire mwana wachine basa zvere mazuva dewa it's easier said than done. Twanongoya ndogara nomunhu muno keraya mazera anasiwo ndogara 6 months nomunhu munomu tichingobikirana mapoto zvedu titi ndakangonyarara usina kana wani wokwawano akati kungumari munomba unoita sei. Aiwa onai mukoma gwangu kuziya unoziya handiti but kuzonorora munhu haasi kurora but anoziva kuti kune shamwari yake kuna mai guru kuna mai and that kind of stuff. But ukazoona ndagara naye kwenguva ka ndinondobvisa kamari just to cover my back. Okay. Handingazogari naye zvokungomhanya ndingoti hatina siyo because wakanaka siwo wacho mutiudzana hai darling sweet but kana akazenga anyarara apa it will be a different game altogether. Bandozviona hangu vafana vazhinji neiveni mamadhara anozviita muno kungogara muchiti taita muvhoni hazvine danger zviya. Okay mukoma mirai makadaro mirai pozai makadaro koni yes. Hello mukoma Dewa wakadi yako mushe happy birthday futi makeka achiri kwere. Tarisa one hold on tarisa one yuwi my voice wangu. Thank you very much. You are answered. Hello, my panelists. In the comment section, say. Hands nakoni. Ndanyengwa to bed when I had my first pregnancy. Kwakuri ngonyengwa chete and I was in Swaziland that aiwa. No, yeah. Ndandambovhista kuSwaziland that time. Zavarume ikokoka. Gwangu anorida shem. Highway. Apa uri kuti murume wako anga ari muSwati ndichi what are you trying to say here? Aiwa, my brother aigara kuSwaziland. Saka I used to visit a lot ikoko like my weekends ndo kwandaitoswera ndisi. But murume wako anga ari muZimbabwe. muZimbabwe. Saka unoda munhu akaenda muZimbabwe ndaenda kuSwaziland kunyenga kunobva kunyengo miti yake nokwira strike ndozvakutaura. Aiwa, ndiri ngotaura hangu kuti varume vekuSwaziland ka kwangu vanorida zvoti vaitoofa kuti ungarambere murume wako ndikugare newe ndiuchengete. Vachida gwangu chete ka. Gwangu remuna nhumbu. Kuti nhupere kuti ndina I don't understand. Zvezvo kutoti kudziya kukadzi wenhumbu anonaka. Man, I don't know. I wish as a man ndimbokafilo feeling kacho. Asi kuvakadzi pana zviriko. Nhasi rega nditaure ndakapfava otherwise vanofunga kuti ndiri kupopota. Asi kugona kupika anytime. It's a guarantee. Ndataura zvangu ndakapora. Aiwa taura mutauriro wako chaiwo. Taura mutauriro wako chaiwo. Mhanzi kwanzi ndine nyere mukoma dauta ndichazoziva kuti zvombofamba sei. But anyway. Une nyere? Ndizvanotaura nevanhu kanzi kumatauriro angu kandi ndine nyere. Hanzi munhu asiri kugwangurwa. Ndozvinotaura vanhu. Hakusitanga. Remember ndakamboita 1 year ndisiri kuya panapa ndatukwa naanzaniko uyo. Now anzaniko uyo. Tenders. Anditi kwanzee kusararwa nevarume uko. Hanzi ukauragwa unoita bho. Time yemasession kuchina Ketina. Ainzaniko not Ketina. Ainzaniko ya Ketiwe. Kanzani. Ketina Chivas.
ya tichiri papo tichinzwa topic yainakidza musi iyoyo tikakwidza zvedu mazwi edu matauro edu emumazwi ese takatuka ndikati vanhuka imini for me it's a medical condition people must understand it's a medical you ungati zvavanhu here iwo kana niwo ungati zvavanhu zvishuwa pazvinozobata kamukoma doubt aiwa ona okay, let me say this. Ukaita high voice unenyere kana vava vakadzi ko varume vanoita high voice toti chii vane chii. Let me say this. This. Right. I'm saying this to every person ari panapa. Anditi ndeyekuti ukatukwa nemunhu asiri a panelist kana a panelist anditi haufani kuramwa kana kubva waramwa because watukwa, right? Unobata any one of the panelists, then you address it. Totally much kutuka because pana tituki. Anditi in the panel, we don't judge people the way they talk. No, no, we don't do that. We are all adults. This is a free platform. That's actually your opinion, your views. We have to respect each other's opinion and views. Because in so I have to respect your opinions. You have to respect my views. There's no need to go. There's no need to go because so nyaya nhasika haingambonditsamwisi ngomadhauta haitsamwisi hai kungoti this world I don't know what we should do to men kuti timbova erase from kumbova uraya vese and start all over again because vauraya nyika shem varume varume vese kumboma wipe out completely then you start all over again. Vakadzi hamene tichazvara sei ndofunga kuti tongopinda mascience lab tongopinzwa zvimaspem zvezvasiwa nevamwewo kuti titangidze because honestly I don't know, maybe it's me hanguka I'm strong enough yekuti munhu akangondichita the moment I find out I walk away handimiriri kumbonzisori switi kumbonzisori ndokupindira chinyi. That's all rubbish to me. When I am going to cheat, that very moment I am out. Why would you? Now I want to be different. Mana, I also blame. At 19, you should know what's right and what's wrong. How vuriri makumbo kune munhu wese. How vuriri makumbo munhu onoti uncle. That's where it starts. I don't want to say, hey, Mana, she's not innocent. To me, she's not. She's a size age, and that's how I treat my child. If you have to think before you do anything, and don't have an excuse, I do not accept. Oh, you want now, you want she is totally wrong. Okay, yeah. The only thing we can do, she has to accept I told something wrong and then go for counseling or treatment or whatever it is. But first thing, she has to accept that it was very wrong. How she it is also. But Baba, to tell any friends here, I won't no man. Because this is how my Galvina is 3. No, 3, 4. Hapana mcheni. Mukadzi uyu wekunzi warohwa nemurume wako. You know, there's one program yanda ndichimboteerera before kwasisimeli. Kune mumwe murume apindapo. Though people were saying he was drunk, but I totally agree to everything he was saying. And one thing chandabata, and from today, this is how I'm gonna live. Varume are just after chimchero chepakati. Whether you want to say genuine, but the first thing is mchero pakati. Sakani, it's all up to you, ladies. But now that was ziva. Kutoti aiwa mchero wangu pakati nchauchengetedza handingopi munhu wese wese because I'm in a relationship naye. Changu. I'll keep it to myself. Because you know, man. Vanotaura one nice kone varume kuti ndozva tingoda. Unotarisa munhu vanotaura one varume kuti tingoda gomba iroro. Naye
Aiwa komana chimbomira igani. Aiwa gani. Vakadzi vofuta ane problem mazivano. Because ukada kubvunza yeye mukadzi weshamwari yacho kuti chii chawakada kuna baba ava, anokudza kuti vaidusa mari. Pamwe murume wake uyo anga asina mari. Ndo chinhu chega chatakungoona kuvakadzi mazivano. That dollar sign chati corrupta a lot kuti varume hatichaoni kuti vane rudo, takungoona mari. We are now judging varume nenyaya yekuti ane mari here for me to be in that relationship naye. Ndo zvimwe zvatiuraya. Varume Koni, hold on. Koni. Vakomana, let's be fair. Anditi. Let's be fair. Vakadzi sexy munoida. Musambu. Mirai. Ndataura nechokwadi. Mirai, ndatudza nechokwadi. Musambu fe makada kuti nyepera pana kuti varume vandagomba chete chavanda chete muchero yo pakati ndabva ndasunga. No. How many times do we hear you women complaining? Hana kuinga sadza pano, hana kuinga TV, ndakavingwa gwangu, hiya nekadora. Hiya isusu tori better. Isusu unozati varume atombodi sex than you women. Imini vakadzi you pretend. Ayo ndokudza chokwadi. Vakadzi muita zipa musikuda koni vakadzi. Tinoida but not as much as men. Aiwa, no. Vakadzi muri pamwe kudarika isu varume. Aiwa, vakadzi muri pamwe kudarika isu. Aiwa, no. No, aiwa, no. Aiwa, dear, vakadzi vari pamberi. Sei vakadzi vari pamberi. Because vakadzi they are loyal. Anogona kuti iwewe ndio wangu mukufa nemukurarama, iwewe wega. Saka uchindinyima wondistava, unopauko wana Susan nana Keresenzia nana Christina wanenge vachipa wakutipakurira takawanda wakupa inini muridzi wazvo wangu wakatitora ukandisi apa ndichange ndichikupa wakundipa mahafu but wakuparira uri kupa wakawanda kukunze uku inini changu ndakavinga iwewe wauchandipa zvandakavinga ndokukuda kwandiri ndichikuita ndosaka vakadzi vachiita hasha because unenge wakamugarisa mumba ogara ega akamirira iwe wacho hauchauyi but kusoya kwako agure kuti kurubasa ai utori busy kutopa vamwe vanhu zvinhu zviyezvo zvandakamirira inini kumba. Saka ndokuda kwandozviita eka ndotozvida bonzozoona kune munhu wani iwewe but iwe uri kupa vanhu vakawanda. Vana mai vedu ndo vaimirira zvemazuva ano unonyemba vakadzi mazuva ano majumba musandu ngaudarika varume. Aiwa because tonoiwana kune munhu wani toida dewa ndozvatataura katikati mazuva ano varume vari kunyanya kuhura zvekuti time nemudzimai wake haasisina. Ndosvitaura simbo time nemudzimai wake haasisina. Ari kuspenda time uko kuda namarwei kunze uko. Ndo zvinhu zvekutoti vakadzi at the end of the day tave stabbed mudzimba. Kozouya mukoma gwangu onditsvita ondiendesa kulunch ondipa mari on top of that takudismissa. Handingachiteri namukoma gwangu because saka chamudai mari here imimi. Ndo zvandataura mukoma doubt kuti I want to be honest. Vakadzi that's one thing we ask. I mean, for me to give murume gwangu, takunyanyotarisa pocket first instead of takutarisa moyo wemunhu. Ndo endiri kutaura kuti you are not looking for husband but husband. Yes. Ndo zvatiuraya, ndo zvanyanyokuita tihure chiwande kudai o. Because there's no reason yekuti mukadzi uyu achata akunotsvaga ne-best friend yemurume akadii kunohurira kunze kukure uko. Ne-best friend chii chanyanyochiwa. Tikada kubvunza yeye anotokudza kuti aiwa anga ine mari akambonditsvita odini akambotipa mari yekunodiswa mabraids. Ndo pazvinogumira. Attention haisi kuuya. Pamwe baba avoka pamwe yakarorwawo nebaba vari busy kubasa hatiyazivi ndokutanga kwazvo. But uyu futi vese zvavo mapenzi vese iwe wachiitirwa nemukadzi wako madi kugadzisana nemukadzi wako muri tu wakuenda kunoripenda nekamwana zvako kamwana zvako. Hai ndati varume nome nandichati varume kugara titega so tiri bho tega zvedu indasari nzamweni ndisatoire chirume muzvine zvafamba zvitori nani mukoma asi murume zvitori nani singoka ndichanotsvaga Michael ndimbomutraya because no muri kunyanyopa
akakura kani chigwa musemere Vanozviita anti vakadzi vanozviita izvozvo zvekuti Michael achauyiwa wototi nekuti achauyiwa kwenda inge vanotaura slogan yakambonetsa paFacebook kuti akahura nende kundohurawo vakadzi vakahura nende hurawo sezvinonzi zvinhu kwazvo mazuva ano ndizvataura ngati vanhu vacorrupted out there yangu ichihure chega chega relationship chaingasoti relationship ka dzakunetsa kuwana dzakudhura because munhu wese yangoima hure murarana mukudiniko no ndasarenza no man sema Hana Dr. Rose but vari kuhura nevakadzi so you can't say varume vari kuhura itai kuri kuhuriwa sterek in general both men and women panyaya yechihure ndikuti kuhuriwa sterek kwese munhu wese ari kuhura vedu ngatimboitawo stop timboitawo ukaona chimukomana chako concentrate on that person ega mumboona uchinoita seiko to be faithful hakusina mari faithful utoti ndofunga inenge itori zaire ostrich airo ukaona partner ari faithful zaire ostrich airo because hi everywhere you turn aiwa hai vanhu vanyanyodisa gwango ranyanyonakeiko ranakei tiri kuona mudzimba wana baba mai havako weekend kunouya mumwe musikana akamedhemuka mukachisvika kachipesu ranakei mamuzoti randinonaka sei hanti harina kana mufananidzo harinakise switi harinakise tamba harinaki rine munakiro waro saka munakiro warowo ndounoita kuti munhu agoritsvaga saka harina harinake nemunhu wani ndopaona kazvo nemunhu wani ngatitese reset mumwe neumwe newake mumbochovhana makadaro ronaka kana muchicherera akati onion netitomatisi muchiti akati maspices zvino harinakizvo ndokutozoenda kwagwangu obva kwagwangu rega nembosvika kwadhewa uko ndofunga kune tumaspice woenda kwadhewa kuti kwadokta love comment section ndofunga iri kubvira ndadamboimutsa because kwakwakarara mujolo yanyisa dhewa yanyisa mujolo. Okay. Right. Whom did I add here? Well, Mashumba is back. Until Laura is there. Right. So, yeah, but you see, the thing is, with this case, it's twisted and very complicated to find a solid advice that you advise to give and to say, because people were saying with the adi kunyenga mukadzi wacho. I think me thinking the way this guy has retaliated, I don't think with pani because he said I took him as a brother. Munhu ndakakura naye kindergarten and everything. So I think he felt the best bet yekuti anatofila the pain, because mbava yedu kubirwa always say this, akati kuti anatofila the pain rega ndimuitire mwana wake. And again, I understand what mukoma gwangu said, kuti he doesn't know how his best friend is going to react, right? Because he reflector, I got no, I can't kill because I don't want to go to prison. I've got my children. So he mapped this way. I got, okay, the best revenge that I'll do is commit someone and then. But anakuit analysis or to evaluate what if this friend of mine is going to find out with the when I meet someone, how is he going to react? It might end up in tears, or say he's not going to react, right? How is the relationship? Like what Mkoma Gwangu said,
because they'll be pronounced husband and wife in the eyes of the people. So say he wants to do the channels, the protocols of our tradition or Kurora. How are they going to do it? The confrontation. How is this thing going to be dealt with? Say aramba kuti mwana arorwe. Aramba kuti okay, I don't want. Pani muzukuru. Muzukuru is an innocent person. Because muzukuru wanna say, I wanna see my grandfather. How is this best friend going to look at muzukuru now? Is he going to like muzukuru, or muzukuru is going to remind him of his daughter, or muzukuru is going to remind him of his friend? So it's very entangled, very complicated to the core. You could say this guy's move, the intention, the revenge. I think the revenge was overboard. That was I think the revenge was too way too much. I don't. It's easier say if you're not maybe in a situation, you reflect, you think outside the box, you evaluate and said, okay, if I should have done it this way. But and coming to, I like what Connie said, I like what Dr. Labe said, but let's try to be honest at times with ourselves and be realistic. With 19 years, if we want to lay facts, mwana to a parent, anengachiti mwana wangu. But out there in this world that we are living today, because of technology, all this kind of stuff, these kids, some of them at 15, they'll be so much active when it comes to intimacy and everything. And it got out some way to at 19, mamato zia bangula zvakatonyanyisa sterek, even though maybe you're not doing nemadhara, but ne vezera renyu. Me mama to pinta 3, 4, 5. Mato rova. Right. So pani pangu bekuti realistically we need to accept my phases of generations and generations. But if we are going to pedal back, maybe you'll see what the mazerana maivedu, maybe amweshka kuita tsikombe achiri virgin. Then pakaziya generation edisus umweshka 24, 25 achitori virgin aita kanyengwa aitiza kutoridza mhere chaiko chaiko achitomhanya achitoenda kuti no ndanyengwa and so forth. Then wotarisa ava vakomanja, the current crop which is trending now, their morals and values when it comes to looking after their body or to treasure themselves as people, or it's completely different from us. To them, they'll tell you, Dad, sex is not love and love is not sex. So yeah, that's me. Chikombe is mombe. You can, if you want. Yeah, no, Chikombe is mombe. Chi? Chikombe is mombe. Sikombi munhu over age. Muskana kurisa starorwa. Oh, ndofunga kuti mombe.
No, tsikombi unenge wadarika sell by date. Ati kunonzi tsiru, ati tsiri mombe kunzi tsikombi mombe. Hakuna tsikombi yemombe. Tsikombi mukadzi anenge akurisa Tsiru asarorwa. kune tsiru nemhou. Tsiru haisati yabereka, mhou ndo yakabereka. Sell by date according to who? According to nature. Saka ndeipi age yacho yakataurwa nenature. Iye tsikombi kandi Dr. Rose musade musikazivi mimi kuti ndi Dr. Rose rotora. Ndikoni. Musade musikazivi ere kudhara imimi. Ngotsanangura dewa. Okay. Wasvika kurekera mazamu akura kudai zvese zvakura hamene kuti waenda kumwedzi rungani vakomana hapana tambouya wadarikidza zero. Yes, ndo dzainzi tsikombi rokuti uchiroorwa riripo eji yokuti wairoorwa kana kuroora. Chimborume yaizonzi ndebvu dzachena vagwanga havana kana chimbana chambovapomedzera kuti ndine nhumbu yenyu. Isvimborume iyi hatirege kuda kuita setisingazivi kuti chii chaiti. Aiwa because kudhara kaifundikaiti kudhara handiti vanasikana vanga vasingendi kuchikoro. Saka maybe that name came about, but we can't say that because vakadzi these days they're deciding kuti I want to do education first. Paanozobuda nemasters yake akuma 37 yo. Saka ungambonzi tsikombi because wachuza iwe kuda kumboita zvechikoro first usati watanga kuita zvevarume. Or unogona kungoine boyfriend yako, but you tell them kuti I'm not ready for marriage. Saka we can't use that word anymore. Anyway, saka munoti mama words orekera nokuti tamuchizvanisha. I think it makes sense. It makes sense because every chinhu chaida kutopiwa zita so that it becomes normal or easy for people to talk about it, just like zvandabvunza because ndachifunga kuti tsikombi mombeka and saka chinhu chaitopiwa zita kuti chibva chazikama kuti kana vakanzi tsikombi zvinoreva kuti zvakati whether ndinhasi kana nezuro kana ndobamwe zuro kana last year. But that's what I'm saying kuti that word ka iko zvine kuzonzwa munhu achiitaura in this day and age. That's abuse. Aiwa, iko zvino mangoramba namama wezi ndo mafiri anongoita language yacho. And echirungu makambochinja mawedzi nokuti imiwo mazosvika patime yakati ndimi murungu oda kuzvichinja. Yes. But alright, ndosvika zero rineri handisati ndawana ndiri kuda kuita masters. Murega unditi zvimborume. Doesn't make sense. Zvinhu zvauri kuda iwe. Handizvo zvinozondistopa kuti ndinzi svimborume. Zviri kundosheta kuti vana vakasike kuroorwa asiti vasiri redi. Hazvimboiti kuti munhu akasike kuroorwa kada. Ini mukanditi svimborume hazvimbondidhiraivhi kuti ndiroore kana ndisingadi kuroora. Munongoti svimborume kusvika nezvazvanaka. Koni. The fact remain the same. And it Sibochimbomira. Koni, the fact remain the same. Bonga, unoziva bonga? Bonga animal chiyaka. Chine masoka bonga kitsi nogara musangwe. Kana rikarara nemusana, handidika? Ibonga chete. Urikunzwa? Kuti wazoita PhD, waita masters, wazoita whatever. Hazviiti misi kuti uri tsikombi zvese hatina basa nechikoro chako. Tsikombi. Aiwa, ndiri kuudza chokwadi. No, I want to chishona, ona. Toda reality. Tsikombika hazvina basa kuti wazofunga kuda kuzostada wozoita PhD wozoita doctorate wozoita consultant. Vanongokuti tsikombi yapo muri kuiona here iyo. Uri kuona? Havana basa nechikoro chako because vari kutaura kuti zera rako unoziva zvoitika kumusha toda culture yedu ndozvechirungu, right? Unotanga uchiri mhandara, handiti? Vanhu vachiti koni uyo, handiti? Ukasvika patsikombi manje ukanwa kunzi vakoni varipo here. Uri kunzwa? Wakunzi vakoni.
chiziya kuti wapfuura akucharoreki ukunzi vakoni varipo here wakamuzwa vanyinzi vabhabhura ausamuzwa nyinzi vabhabhura here munhu asina mwana chinzi otherwise I would have, I would have understood kuti munhu arikudaidzwa chinzi chakati because of this. Yes, saka it means kuti wapfuura ka because vanotare kunoku kana wakurisa usina kurora zvavano kuti chiko there's an English word which they use. Sinister, isn't it? Spinster. Dr. Rose, is it a sinister? Sinister bachelor? Spinster. Yeah, spinster. Yes. Yeah. Thank you. Saka iwewe ukatwa nemuchirungu nzi ya spinster. Unota no, this is light, it's English. Oh, but still, ndo yamtara akati those words ka. Handibati musheshem. Wait. No. Iyo self hate ye language yako. Because Mkoma Gwangu, I am African, I am Shona, and that will never change. I love it. That's why I identify myself as a Zimbabwean. Musafunge kutinya when my private schools, I am still Shona. Why wedire chirungu richiti rikasenzeswa ingogoma doubt wabvunza wani ndikamnyangona kuti spinster racho we never used it because it's so derogatory. It's just hard. No. Kwakuda kunatsurudza zvinhu aiwa makamborinzwa vechishandiswa vhili kunyasoti iwe dzinyanyoshandiswa. Why do you think kuti hatishandiswi kakawanda? Kwedu kuti airespectana ike zvino kunongonzi iwe koni iwe hai you isu kwedu tatine respect asi kuti nechirungu takungozvitirekera unongoti mukadzi mukuru wachena musoro unongonzi iwe Sophia. Ndo chirungu chacho chinoitwa ndokusapanana makategori kuti iwe wakanzonzi iwe return soldier. All those words were not right. Return soldier. Return soldier rakabva mudictionary renyu rechikadzi. Ndosaka vakadzi vari kufira mumamarriages because ari kutya kunzi return soldier kumaraini. Koni. Right. Aiwa mawords achoka. Aiwa chimbomira unzwe Koni chimbomira unzwe. Anorema. Koni chimbomira unzwe. Haana lezi ribere. Word randisikadi kunzwa kunzi muzvere. Uri kunzwa umwe asikadi kunzwa kunzi muzvere. Right. But let me tell you something. Right. Ungazviramba hako sakoni. Handitika. I can hear you, understand where you're coming from. Mira. I hear you and understand where you're coming from. Handitika. But zvino izvi manje izvi. Handitika. Zvirimo mu community. Right? Urikuona pauri papapo. Handiti? Une vana vako 2. Handitika? Hauna kuroorwa. Tomboti hauna kuroorwa. Handitika? They might not tell it to your face. Right. Wait. They might not tell it to your face. But vari kuZimbabwe now. Handiti? When they are addressing your mom about you, do you know what they say to your mom? I'm sorry. Ayo. Kumba nasikana yenye yakambofona here. They don't tell you that. They don't tell you to your face. But is the way they distinguish. Handitika kuti uyo akaroorwa. Handitika. Senda kakuroora iwewe. Handiti. Do you know what they refer you to your mom if they want to ask you about your well-being? Ota kona mumvana wenyu yari sei? Handiti ukanze mumvana. Handitika? It's you're married. Une murume ukanze mumvana. Right? So the difference. Matimu wacho nonzani mvana. Mvana yenyu yari sei? All right. That means you are not married. Right. Saka your mom knows kuti okay. Ari kunzi mvana uyu because hana murume. Uyu mumvana wangu uyu ane mukasha ane murume. Saka is the way
our culture will categorize people based, giving them titles based on their status. With, are you married? Are you divorced? You're single, or what have you? As much as a way where you feel it's derogatory, or it's Yeah. it's an abuse. It's an abuse. Why can't they just say kuti mwanasikana when you koni? Yeah, but you can't teach me how to address you in your absence. To sum up this, vanhu hatidi kuudzwa chokwadi. Ikeno ndikataura kuti kuZimbabwe kuna mapotholes zvinonzi anoti patriotic. Hatidi kuudzwa chokwadi mabhoyi. Ndocho hatingaswerera nyaya isina musoro wesu. Category were done under it's all abuse. Abuse now. We cannot eliminate abuse right now or fix it. This is not to fix our culture from before. Yes, but my categories, even social status, chayo, those are categories. Yes, that's the language. Yeah. It's something that we cannot eliminate. Social status, you have based on your accomplishments. Hang around and probably one or two who are beneath you. Kana uno mwana wari chiongo kuti nzara kamwe. Mirai. Someone said, can someone call me like me, Tsikombi? Kana wine mwana? Hausi Tsikombi ba. Tsikombi muna asina umboita mwana, asina kurorwa, ndinonzi Tsikombi. Right. Mashumba, you wanted to say something. Masibanda wanted to say something. Kuna koni. Then Sibo, then Mkoma Gwangu. Then Daupa and Makua Pinda. Masibanda, what do you want to say about social status and everything? I was just saying good in my categories at Ongoriko. Then social status kunetuma kwata. What mu isusu as women, we are kunetuma categories that we belong to. Vakarorwa vasina vakadzoka vane vana vasina vakamitiswa, that it's life. That's just how it is. In the moment when you hear it, each and every one of us cannot teach somebody to address them in their absence. Your mother may know kuti audi kunzi Tsikombi. She may know that, and she might tell a friend, but you cannot. But in the absence, you're going to say, Tsikombi, and you say, and then they'll still do that behind your back. So, isusu as a society, we cannot even begin to fix it. It should have been fixed, or maybe isusu to no tanga kurizozo enda kumberi. But I feel like to zita tutoriko. That's all I just wanted to say. Thank you. Anna Ida Gloria, we should just accept words and meanings without becoming over emotional. Right, Sibo, what do you want to say about to answer Koni then Mkoma Gwangu then Ndopa Masiban Ndopa Antimagu. Ndikusengena sawa na Mashumba ndikusengena tarwa ne comment yawaverengai. Zvakondo that's the language yekuti identify something. Zvangofane kuti chair ungati chair is a chair ungati chair ibhara wauda kuchinja mazita chair ibhara saka ndokuzikama kunoitwa that category of vanhu zvangofanaka nemazita edu kuti nanzi Sibo anonzi kona ndichi saka uchati uyo kupfeka magirazi uyo kuAmerica uchangoti Sibo wabvaza vanobvatoza kuti ndisibo uyo akoni. You cannot change the names because there were no language yacho yakatogara yakato class 4 is that. So if you want to change it, what are you going to change it to? You can't change it. Okay. As much as you cannot change my ningi, my ningi boss vakarorwa kandi vane vana, ndimai Aaron, ndimai Shumba, ndimai Chakati. But angati my Aaron kune munhu asina kana mwana, uri kumupa zita rechidhorere. Hazviti. Saka you change is status yemunhu.
So ukanzi tikombi, yarewaya ukanzi tiru, ukanzi kudi. It's the classification of what you are, and it will never change whether you like it or you don't like it. That's why you can be addressed. So it's easier to identify. That's Okay. Thank you so much. Connie, hold on. Hands na sekuru Benford. Connie, Tsikombi is not deregulatory. It's our language. Iye munhu anozombetereko Tsikombi rorwai ungashaye wako one here. Right. Connie, what do you want to say to defend yourself? I was saying I'm not saying to change it, but let's try and stop using it. I'm just saying this is my own feeling. Yeah, let's stop putting people okay, personally, I do not support my early marriages. This is the angle I'm coming from. I'm always teaching Manakuti, do not get married at an early age. What is early age? Early age to me, or my 20, my 20, 21, 22, 23, 17, 15, okay. 14. Okay. Set by a quote manaro we muskana ungadota wait what age? You said by. I cannot set it Vaskana. I can set for my kids. Their standard is Kunoku a degree Malcolm. That's a passport. Otherwise, I'm not blessing that marriage. Okay, one can have a degree. Okay, hold on, Connie. I want degree like a Malcolm. You have got my blessing. Degree to 19. 18 I was. Russia, they graduated 19. Do you know that? Huh? Russia. Iowa. Those on this they can do it, but my degrees at 19. My daughter got at 19, yes, because I'm not going to O level. I think I mean A level. I got to form 4. The first year. But in still, I tell you, you are still courage. But in Wangu, like this, to graduate at 19. Aiwa, Chingambut. Ndotambira rora lemwana 17. Aiwa, itai mushe mabereka. Atiri kungonzwa kwanzi. Ukwenda kwadhene kumatenga international. Oh, all right. Connie, let's put it this way. Right. Waramba rora at 19. And did it? Oh, Vita number 17. What will you do? At 17? Yeah, Numbuke. And the one was a mistake. Exactly. Okay. You sit down saying behind your back is okay. Iowa, Connie, let's put it this way. Connie, let's put it this way. Connie, Mira, Indwa, right. Iwe which or Guramba, Aurora it's gathering, and it. Yes. Those are Guramba, did it? So, mwana wako at 17, and it. Oh, badan name one with 17 kuchkoro, and it. Right. For America, when you go to common, oh, void son and Numbo Garavese. What will you do? You were as a parent. What are you going to do? But for an instance, like state at 14, a 14-year-old and a 17-year-old can get married. Yeah, that's them. That's them. I'm talking about my children. But you don't have a say if you're in this country. Because I can as an adult. Why I can? You know, the mom states Mistake, sorry, hold on. Problem if anything is said in our language, we tend to make it chuno chakaipa. Dikati chiki panapa. Neure. Sem banana. Apanakana mtsauko. Askana wakati I said chiki yangu. Zvino sound kunge ameno. Ndo saka wakaona vakuru vaya ndiani waizviti chimutengwende. Iye rake chairo ndichenhamo chenharo chimutengwende. But you know what? Tinoona kunge zvimarekera zvedu izvi language yedu yakashata stereki. Ndazonzi side chiki ukati kumunhu single parent, oh it's okay.
asi ukamuti imvana zvaipa aya learn to love your language vanhu imimi asi mabvunza wani mukadzi vangu ndiri kupindira vangu vana aiwa venyu vana vanoita zvavanoda kana vangodarika yerekera hamuna zvomunoita especially kuno western world. That's how you have a relationship with the children. Variko vazhinji vaitaura mutaurire womunoita ike zvino vakazorara these children are unpredictable. ndozvandataura ndikati akauya nenhumbu, yes, that's something else, but zvekuzororwa, she will tell you when she knows kuti mai vangu will not accept it. Nyangwe mukomana wake akatodheta izvezvo anotoudza ati usatombota nezvekurorwa because I am not there yet. Because as much as they love me, they always want, they always want to please their mother no matter what. Those kids, anyway, Dewa. Hello. Let's shift and go. Okay, Mugoma, nice one. Connie, hold on. Connie, hold on. And Laura, I want to say something. Yeah, I think Tessa got going the wrong direction. The first thing is be friends with your children so that they'll run and talk to you first before all this. And it. Good night. Okay, thank you. Koni miroga daro sende. Andi magumuri sei? Ndiri pangu makasimba here, muri seiko mapanelist, makadi comment section nevakateerera kwamuri mese. Tiri bhozve kuti muri sei? Aiwa, tiri kufunda. Panofundwa pano. Hanzi discussing life matters. Aiwa. Vanhu tiri kuwana ruzivo. Nina hangu ndongoda kutanga nekuti munyori kauyu anenge atinonoke kuuya panapa. Because zvinobatsirei kuti munhu anouya iye atoitisa mwana nhumbu kare. Ndona sekuti hope yacho aita sekunonoka kuiunza kuuya kuzoitsvaga. Zvichizodurira kuti hazvina zvazvinobatsira. Otherwise zvaakatoita ndo zviri wrong. Ende ndiri kuona sekuti panhau yake yekuda kutsvaga kurwadzisa shamwari yake, sezvambotaurwa nevamwe, haana kufunga mukadzi wake ndiro benzi. Of course kuda hake kurwadzisa shamwari yake, but mukadzi wake ndo rakave rombe ipapapo. Nemhaka yei ndichidaro, iye aona kuti arwadziswa, akatoona zvisingakodzeri kuaprocha mukadzi weshamwari yake. Why? Because mukadzi uyu haaprocheki, is not approachable. Mukadzi wemunhu anozviti nini ndiri mukadzi waX. I don't belong to anyone else. Kunze kwaX ndiye murume wangu. Ende munhu ane mavalues ake nemanorms ake anokoshesa kuburikidza nekuita zvinoreva kuti mukadzi wemunhu zvakamira sei. Saka izvozvo zvega zvaanotoziva pamukadzi weshamwari yake ndo zvakamupa kuti atadze kumaaprocha. It's vice versa now. Wake mukadzi benzi. Mukadzi wake is very loose. Hazvishamise chero vana vavainavo vasitori vana vake. Zvokuti dai ari mumwe atamba futi naTinashe Mugabe, aone kuti zvinhu zvacho zvakamira sei. Ende mukadzi wake kuti atozobvuma shamwari ika, azvishamisa anga atoriwo nezvimwe zvikomba kudhara, mamwe maboyfriends kare aanga achitoita nawo zvaanga achitoita behind his back, iye achitongofunga kuti zvinhu zviri right. Saka sekutaura kwaita vamwe kumashure, waari kurwadzisa apa
Mwana waapa nhumbu ndiye wekutanga, uyezve namai vake vanhu 2 ivavo. Wesimo mwana uyu, because mwana uyu chiri kuitika ndechekuti ari kungofunga kuti inini ndawana shuga dhedhi vangu ava, tiri kudanana, ndiri kupiwa zvandiri kupiwa, ndichiitirwa zvese. Chero vakati vanondiroora, all is well, hapana chakaipa, ndinoroorwa navo. Mwana haasi kutomboziva gemu ranga richiitwa nababa vake nemukadzi wababa, zvekuti pazvichazobuda sekutaura kwaari kuita munyori kuti ndopachabuda chokwadi, I'm sure this is going to hurt this girl child and zvogomuaffecta to the extent yekuti future yake zvinenge zvisina kumira zvakanaka. So amai vemusikana uyu pavachazoziva chokwadi, vachati kurwadzirwa mwana wavo aitiswa nhumbu nababa ava mudhara, vogorwadzirwa murume wavo kuti ko chaanga andishorowo inini, shuwa kunoti neshamwari here. Amai ava zvichagona kuvaremera zvekuti vachagona kuremerwa zvekutadza kuzvigamuchira. As a result vobva vafunga parefu, of which zvingadai zvakadziviririka ka. Dai uyu paakaona kuti ndozvaitika, akangove a man enough kushandisa machannels ari proper kuti akonfrande shamwari yake. Ndopai pamunoona kuti kana kuri kuchishona chivanhu chedu chinoti munhu anobva anzi akuripiswa, kana dziri mombe wotobvisiswa danga remombe, ende mutongo wacho kazhinji unenge uchiita sekurema, because zvakagara zvichingoitwa kubva pasi chigare. Iri tsika yekuti chero vanenge vasati vambozviita chive chidzidzo, vanhu vasazviite because zvinenge zvisina kunaka. Saka dai dziri ndo dzimwe dzenzira dzaakateedza ka, kana aizotadza hake kugara nemukadzi wake vazorambana paya azoenda, zvaingoreva kuti the two vaizongoti iye achito move on nemumwe munhu, mukadzi wake wo move on nemumwe munhu. I think that was going to be better. Then vana ndo vaizongopindawo pamahwani kuti vakukurawo vane vabereki vasiri pamwe chete, you see. Of which apa nhumbu yemwana uyu yakabuda. Zvandiri kutsanangura izvi zvinogona kutongoita sekudaro, kuti vana vachange vasisina vabereki vari pamwe chete, kuburikidza nekutadza kufunga kwakaitwa nemurume. Saka inini ndiri kumuti hangu kuuya kwawazeta pana hakuna zvakunotombobatsira kana chinhu chimwe chete, because hapana kana rubatsiro rwauri kutsvaga, wakatoita zvinhu zvako kudhara. Panapo wangoya uzotiudzawo hako nyaya yako, otherwise rubatsiro chairo chairo mahwani, because iyi yawakaparamurana nayo kai ndoinonzi mbishi. Ende handizive zvandiri kutaura kana zvambotaurwa nevamwe kuti hanzi what goes around comes around. Munhu unokohwa zvinhu zvaunenge wakarima. Warima nzungu haukohwe chibage, unokohwa nzungu. So remember, iwe une vana, the same thing is going to happen to your children. Zvingagone kusaitika nemo maitiro awazviita, but zvine maitikiro azvichaita. Ndipo uchazoona kuti nyaya iyi inorwadza nai, nyaya iyi haisi right. Zvinenge zvadzoka kuvana vako. Hazviuye nhasi, hazviuye mangwana, asi nguva ichangozosvika, nguva inozongokwana. Mark my words, what goes around comes around. Zvawakaita hazvina kana kutombonaka, zvakaipa zvachose, pasi nekudenga. We are not judging,
hatitongi, hatisana Mwari, asi tiri kukuudza chokwadi. Pachivanhu chedu ndo chokwadi chatiri kuzama kutaurira, because hanzi chokwadi hachiputse ukama, sezvanga zvichitsanangurwawo nevamwe kuti mazwi kana aripo akagara aripo kuti ndo mazita kana kuti mazwi anoreva zvinhu, we cannot change them. Kuzvida kana kuzviramba ndozvazviri, chero takatoita muitiro upi hazvibatsire chinhu, hazvina zvazvinobatsira. So ndongoda hangu kupedzisa ndichiti good luck panhau yako iyi, but usatarisire zvipfau-pfau, tarisira zviome-ome. Hameno kuti gadziriro yako ichange yakamira sei, because iwo it's like uri kungori nekungofara kuti ndamuitisa nhumbu mwana ende ndichamuroora achaita mukadzi wangu. Iwo ndozvawangomirira kuti zvichangoita nyore saizvozvo, but nyaya yako iyi yakakura. Me, I see your issue iri nyaya yakakura, zvekukura zviya zviya. Ungasitadze kunzwisisa ukuru hwazvo tichidai kutaura kana kuti zuva ranhasi, because hachichatushuka. But kana mota raibva, ndipo uchaona kuti ronda racho harina kumira mushe kana raakusvinwa, rinoita ziburi hombe. So tingataurise pamwe tichidzokorera zvataurwa sevanhu tinenge tanonokuuya kudai, asi tangoti tiso mazwi maviri matatu, kana ane nzeve anenge anzwa, pamwe kuda akatorawo mamwe mazano aambonzwawo nevamwe, anogona kufanodzivirira zvimwe zvacho, kuburikidza nekuti anenge afanoita zvaachanga achiita, kwete zvake zvekuda kuita musoro bhangu achiti hanzi ndiri kungomirira kuti nhumbu paichabuda ndo patichatangira, as if ari kuronga zvinhu zvisvinu kana kuti zvipenyu. Hapana kana chipenyu apa, hapana kana chisvinu, hapana. Ende zvandakuudza ndoda kuzvidzokorora, ungwarire kuti vana vaunavo hameno kuti vangani. Pavana ivavo panogona kunge pane one asiri wako, kana kuti vese havasi vako, because mukadzi wako iyeye haana kumira mushe. Thank you so much. Ndapedza hangu. Kutara kwembereko. I can feel you. Ndiri kufila Ivan. Ndiri kufila chaizvo. Zvinobhohwa muziya. Zvinorwadza ka? Zvinorwadza zvisingaite, because unonyatsofunga kuti dai ari mwana wangu, iye mwanakomana. What is this? Chiko chiri kumboitwa nevana mazuva ano. What is this? Zviko izvi vari kushandisa pfungwa, inga ndo vari kuti vakafunda wani, vari kuti vakadzidza. Ndo zvinoreva dzidzo yacho here izvozvo zviri kuitwa izvi? Zvinhu zvacho zvakaomazvo. Anyway, munenge muchizotudzawo kana vadzoka kuti vakazozvifambisa sei. Ya, vakayatokuudzai. Koni? Hello, ndiripo. Uri sei? Ndaanichidzwa mai akataura zvinyoro-nyoro zvazvandakunda kufunga kuti ndivo vari kutiita kuti tinzi tiri emotional, because vanouya vakanyasa kukava zvavo vachinyasotaura zvinonzwisa. Ndazobvuma ndati zvakakona wakapindana emotional. Aiwa, vanhu ngatidzidze kutaura kuziva kuti mavhoisi anosiyana. Ndatoita mhosva futi inini, ndatoita mhosva here. Handimakuna ndiclaimer ndara zviri soft. Handimakuna ndiclaimer ndara zviri soft. Nandichera. Ngandara zviri soft. Yeah. That was a nice one. Any food that is soft. Ani? Now, Rose, Ani? yes. Yes. Andy Rose? Yes.
Munopenge. Soft, zvotoyazozvinzwa zvese. Yeah. Urambe iwe, urambe Aiwa. No, indagara kuno, andika. Vanhu vandara zviri soft. Vandara zviri soft. one inini. Anti Maku. Andika. Anti Claire. Anti Clara. Ndawana ndaro zviri soft. Saka Mbuya munovaisa pakategori ipi? Mbuya vandaro zviri soft. Mbuya vandaro zviri soft. Mbuya vakati dhau. Mbuya vati munopengeriwa. Ndotara zviri soft chete tiriya. Vamwe majority yese ikai. Ngati mbuya. Ngati mbuya ndaro zviri soft nichiwe mbuya. Vanedzei vamudzwe vanosuka vakati tema panotemira hova. Pano panonakidza vene. Yeah. Anzi mbuya vari soft. Mbuya. Iwe kunita mushewe. Mbuya ukati dhau, ukanzwa mbuya ukangoti dhau chete. Woza kuti azvinomira mushe. Orudzi rwangu. Varume hapana ari soft. Ndiri soft. But otherwise, Myers. Inini ndiri soft na Dr. Love ndiri soft. Maudzwa nani? Maudzwa nani izvozvo? Sekuru Benford. Vandana zvamusikati kunzwa, but vari soft. Komasolo, alright, waisa papi. Mukomasolo havasi soft. Claude havasi soft. Mukoma Gwangu havasi soft. Ndiwa havasi soft. Inini ndiri soft. Soft as a wool. Wababa ningiri, right? Uzani big South Africa uyo. Which one? Pane mwanomboya pana pavo. I think I'm South Africa. Q. No. Anoya ari magumbezi so. Russell. Russell havasi soft. Unopenge. Anoya ari magumbezi ndosaka vanhu vachizobva pamakamera. Feeds. Ani chifidzo. Havasi soft. Mukoma vai baba vai vamontaura zinyoro sinyoro. Sinyoro havasi soft. Vari soft. Vari soft as a sinyoro. Ndinowaisa pausoft ini. Kana nini? Vari soft. Wewe unoona ukadanana nasinyoro ka unokuchuna madiro aunoita. Ukadanana sinyoro unogonosora unobhoekana. Vai vanenge vasinganakidziwa. Unochuna madiro aunoita zvawo. Vakanyanyisa aiwa kana. Saka vanhu vari soft havanakidzi vanobhowa nai. Sinyoro unosora wasiya, unosora watowatsvagira small house. Murikuona vakadzi hamuna chakanaka. You see, this is the problem with women. Mukadzi haumbofa ukamupliza ukamukona. Right? Murume akaita soft. Munobhoekana naye. Right? Akataurisa zvefuti. Munobhoekana naye. Saka munoona vakadzika, one thing that I've noticed about women. Inokaita boys kuti don't be predictable because zvamuona chaizvo vakadzi muri confused. Yeah, kana wangu wakatodaro. Pafea chaipo zvamuona chaizvo zvika. Unochekuziva kuti Tuda consistent. Akadata nhafurafu hatidi. Akadata kupfava too much hatidi. Tudaipeka nepakati. Toda consistency. Pale kuti unofona na 5 kana dzikaenda 5 after 5 nekuti kufona kuti wewe wantu unosifona na 5 kodza 5 after 5 wadi kufona. Aiwa no. Dai watati sikuza zvatoda, toziya zvatoda, toda consistency. Imimi mda kuti bhaiza, mda kuchinja. Sisakubata imani. No. No vakadzi tubone zanga. Muri vanhu bo, but problem ita manje ndeyekuti when you fall in love with a woman anditi munozochinja kuti you want to become our mothers. Eka ndizvo itaona kuti hamusi kugona kuzvichengeta mega. Aiwa koni no. Tipei
give us our role, right? TCA tiendo kuchidzoka. Okay. Chinchoda murume, especially me, myself. Let me speak for myself. Right. Anyway, Ndoda- takuchine topic here yapera tatopendera here Ayo, mwe. no, atizombopera. Yakubhuwa Dr. Love muripera. kana tapedza. Dr. Love. Soft and ndinobohwa. Imi. Mirainde kutaurirai. Makambonzwa here munhu anoziva kunyenga mind yemunhu. Okay. Mind yemunhu. Inonzi mind fucking, yeah. Yes. Americans atanga. Taura hangu panyore hazvidi zvekunya. Aiwa, ndiri kutaura hangu kakuti pakutaura nemunhu nyore ngandipinde mubedroom. Aiwa, izvo it's no holds bar. But ipapo. alright. Ngatiti ndingataura kandikati Dr. Love nyore pava. Do you know kuti vakadzi ka atinyanyuka zvinhu zvakanyepara too much like that? Because ndichaza kuti Dr. Love handitika imi nobva mapinda murudo nemoyo wese handitika inini ndichamuka one day ndichiti let me give you the example chiko something chekuti ematenga nyama handiti iwe uchaenda but not kuti wanga uchida but ndatara with that commanding voice yekuti enda unotenga nyama ndozvoita kuti varume vakapinda hangu personally varume vakapava ka I will abuse them. Yochokwadi. Thank you. There's a type of men who can approach. I will say no because I know the type of person I am. Muruma pava. No, I'm not going to chema by Momo. Muruma is too soft and low voice. I'm not going to chema. Muruma, no, I know what yes met them. Papa, you be on your toes the whole night, the whole day, every day. Correct, Papa. In the naughty, kana munhu achiti ari nyore, ari soft ka. Don't say kuti kana ukaona my attitude is very willing to understand you ka. And this kureva kuti unokwanisa kufamba around me and walk around me like that. Aiwa. No. Ukati enda kunotenga ichi ka. Inini kanto ndinokubvunza kuti iwe uri kutaura nemwana wako here kana uri kutaura nemurume waunoda. Kana ukanditi aiwa enda kunotenga nyama iyo kana kuti chii papo ka tinopokesana handikunyeperei. Asi ndinenge ndisingashaude zvezvo zvekushauda zvekuti mukadzi akutoda kutorohwa kana kuti mofungira kuti akutoda kutorohwa. Aiwa nongokutaura nyore ipapo kuti aiwa ineweka zvekudaiso ka hatidi kutambisana nyaya upenyu hwenu. Funga paumire ipapo. Nekuti pandiri ka I love you. Iwe tambisa ka unenge uchitamba woga. Ini ndinobva pano. Nyore. Mashumba. Sorry, enda Dr. Love. Handitomboite zvekujaidza kudaro. Handisi kuti ndiri nyore pakuti kupawa kwekuti ndinongonzi kana ndadi how high. It is because I respect you. But iwe wakasande respect aka, then the minute you disrespect me and you consistently do that, inini ndinozwa nyaya dzandinotamba. Hadzisi nyaya dzekuti unogara uri pandiri padhuze. Aiwa, unotobva pandiri. Inini what I know hangu Koni, right? Mbuya wangu inini pandaikura vakanditi Dhau ucharora muzukuru wangu asi ndoda kuti ugara waziya chinhu wani zvikanzi imba yega ine gudo nemunhu.
Do you know that? Connie? Right. Do you know what she meant when she said imbege again good on moon? Exactly. Saka iwewe manje. You'll never find someone who matches you because iwewe une energy. You talk. And so the person who's gonna come into your life, in most cases, is the opposite of you. Ndodi mbenyuka ito balanza because iwewe it's who you are. Saka unaona someone who is opposite. Kana kuti iwo ndongatoda kuzoto adopt or to adjust yourself kuti utoda kutomita halfway, but in most cases opposite attracts. Amungati mese muri zvaonoita izvi usanga inandaurike andikona. Saka that's how it is my relationships, or when you get married. Also not umwangu maybe a little bit laid back kana kuti ni ndinotaurisa umwangu hataurisi ukwana basangana mese munotaurisa kana. It's quite a few, but iwewe manje unototaura zvekuti unoda murume ane patience unazoziva kuti ano uyu munhu wangu ndo zvatori izvozvo. Unoziva unongoda ngoacceptwa as you are and not to be changed. Unongoti uyu ndiye munhu wangu. And vanhu vachibvunza ini kuti ndakatomujaira vanzoti hatojaira because unotojaira munhu wako utoti and at times you miss that person because ukasaitaura manje zvakafana pavana vedu chevatinoita vana vanditika unoziva kuti uyu anotaurisa uyu uyu ane behavior yakati ukana asina kuita zvanga mazuva ese unomubvunza kuti are you okay today? Are you okay? Uti why? Uti no, it's not like you, because unotoziva kuti kana akadai so something's bothering them or they are ill or they are like this. So it is what it is. Such is life. Kupinda ndichidai so mukomade wangu pano kutaurisa kwekwe kwekuti unotaura semunhu asi unoziva your limits in terms of just understanding my vocal tones and who the disrespect or the respectfulness. Connie, I think nyangwe zvadika munoti hatidi vanhu vasingataurisa kana ini ndinoti kana if we match I can understand kuti you are not disrespecting me nyangwe muchitaurisa kudaro you are wirirana nemi. Match yangu inenge iri pakuti I will be patient enough to listen to you through and through ndokupindurai pamunenge muchida kupindurwa. Zadzisa iyaya inonzi acknowledgement yenyu yamuri kutsvaga pakutaura kwenyu. Uyu otaura kuti yep uyu oti yep hamusi kunzwisisana chii chinozobuda ipapo. Saka ndinoti I think kana mukawana munhu anokunzwisisai achiziva kuti there is no disrespect in what you are doing there won't be, you will be unstoppable because that gift and munoda kunzwiwa, and that's where I think a lot of people miss it. You speak sense and heart, and many people will disregard that as something but you are actually aiming for something important. Vakadzi vane apana paDDC handiti, if I am to do my own assessment ndichida kutarisa their character, the way they talk, and ndichida kutarisa zvati kuita izvi zvandirika ndiye kuti Connie, right, unoda kumuunderstanda kuti ane high tone, that's it. Saka whatever she says, she's anenge ari high pitch, not that she's disrespecting you like exactly what you've said, but agara ine high tone, talking sense, but anenge ane high tone. Whatever she says, she's always there, right?
then koya Sibo arapo. Mukadzi wekuti ukaroora kwanisi zvema confrontational talks anochema anonozvivhariroko misodzi yake iri padhuze become too emotional she went the pillow ari uko antimaku mukadzi yekuti kana ukapopota zvakaita seka vanokutarisa vakagara pasi wega unoguma wagara pasika vokutemera zvirangu soft tone vakafanana ndiclare soft havati kuti aiwa ungatomhanya ukaita seka vanokutarisa usoka then uzoti wadzikama uzoti uri kuona paya paya ka ndaifunga zvakati ndiwanonzi minduro nyoro inodzora kutsamwa right. Mary mambokadzi haivhiwi haigochwi nyama yacho inofewa inotoura zvayo inodza kuti shamwari yangu unonyepa it's either my way or highway. Ndianomwanda seya Dr. Rose, you won't know whether if she's serious or not because she's always laughing. Saka haudzi kuti akatsamwa here hada kutsamwa here. Ndibe kuti mwe mukadzi fundi kudze makarekera zawo ndianomwanda seya right. Babs. Lisa. She's more of somebody who takes the Bible from under the pillow. Otanga kudza zvekuchechi akaisa musoro pasaidhi akarereka baba mazodai. That's Lisa for you. Sister P, she'll tell you exactly as it is in a joking way, but she's somebody who can just go straight to the point. Ga. Umwanda safety ndiani? Andy Babs. Mamboka the same WhatsApp group. It's either your way, or highway. Umwanda safety ndiani? Mbuya Andy Babs Mambokadzi same WhatsApp group. Avadyi poison kunyara those people vanokudza exactly kuti unonyepa pana apa panonzi pano. Anzi kuona noda munhu akaita sa Tom Jones mu comment section amagena dalo. Unomziva Tom Jones? Uyu wokutuka asinganyari uyu. Anokutuka kana nemavengera ndakamita. Do you know something? I like talking, but from arguments, I won't want. I like talking, just general debates. What I come with a debate with Koroga, that from Tundaka debate. Could I check it around? I'll stick to my point. I don't know when you pay for the point out here. No. You know, I'm out with Chema with my parents haven't got debate. I see. You know, going in Naro boy, Kuro for you are not so poor. Zvisingaiti konere ndiri munhu wekuti kana ndafunga zvokuda kuita chichakati andiri ndo problem yangu nyange ndinda kutofeka. That's where my problem itori problem pachaiko because handidi kuudzirwa zvandatofunga and I always believe kuti ndakasvika one age ine ndichita zvinhu zvangu ndichita maitiro angu ini ndega saka don't tell me anything ndopane tichi Mashumba very soft as well. Kwa mimi Koni mukoma gwangu Dr. Love Mashumba Sibo muri kwa Amerika machimbotini veteka kwa Amerika matimbo yako mani muri Mashumba ari kupikweyo yo Mashumba ari ku Texas ameno somewhere in Texas avadi kutaura ani ari ku Carolina North Carolina Is Texas. Oh, ndakudzana ku Texas avadi kutaura ku Texas kupi. Okay. Kono uri kubvia New York. Yeah. But you know it's about the thing yachoka. Yakakurisa zvoti paunoziva kuenda ku Texas ka. Aiwa, ku Texas kupi. Dr. Love ari Minnesota.
Inonzi Minnesota. Ndosora ndauya Chai, mangwana. chai. Ndokuenda vanhu vakapfava manje kuMinnesota uko. Kunoenda vanhu vakapfava manje. Muri ku New York kupi? Ndozona ndi avadi kutaura kuti vari kupi vana. Anenge chingotaura kuti kuno. Kona anzuri ku New York kupi? Aiwa ndiri New York hakuna kuCentral ku New York, New Jersey. Ngatoti ndinorara ku New Jersey. Ndoshanda ku New York. Ndakatotaura kuti ndiri wekwese. Munoenda munokwira chubu. Aiwa basi. Just when I come back like 20 minutes. New Jersey, okay. Panotosvika touya naNewark airport. Mashumba vari mati muri kupi Texas? East, west, south, west, north? Ku Aubrey. Aubrey iri kupi? Iri west here kana kuti north? Vanhu veku America imi. Kuna ari kuPennsylvania uko ndiani zviya akabhoya panapa. Ini ndiri kuwest Texas. Pennsylvania havasi sekuru thing here, sekuru Bedford. Pennsylvania. Ani? Denford ari muAmerica. So Bedford. Sekuru Bedford vanga ri kuCalifornia vamene vakupi mazana. America. Kuna tiri kumbosangana wenewe timboita nharo nguva Bedford ndofuka wakandiona ka. Musiwo tingatokakana nharo chete. Sekuru Bedford vari kuAmerica. Mukoma Claude vari kuAmerica. Dr. Love vari kuAmerica. Claude dziri paMiami apa. Iwo uri kuAmerica. Mashumba ari kuAmerica. Simba ari kuAmerica. Taine uya futi mumwe ainzaniko zviya anodura dewa tisataura. Ainzaniko uya aimbopinda mamaprograms paya. Hanzi naEdna Clegg. Edna Clegg ari kuhanzi andiri kufoni kuTexas. Unai. Umwe ari comment section. Uya ari comment section ari kufoni. Phone yacho iri kupiko? Is it west? Ngatite Christmas gathering yeDDC. Ndiri kuwest. Izi muda Christmas gathering kuno kuDDC muna December tikuita Christmas gathering. Kuno zvakadhakwa dewa ndotoya iko. Aiwa toita kanesipo nai. Toita zvikuno. Vanhu vacho kangodhakwa. Atita anything big zvekungosanganawo kana kuti pa1 place zvedu. Kana Miami zvai kubeach zvedu, something like that. So ndo kune yese. That would be really nice. Kwa America. Ava kutishainira kana kuti yava. Kuya ikoko dewa zvakwewe. Aiwa, iwo saito jumba musanduku abatana nomwe kwari kuAmerica. Indoda kuti zomwe batana nomwe. Lanso. Atikudi kuno kuisusu kunotakakwana. Unoti dako ndiri kuya. Kana. Dako. Zvikuta yedu kuno. But zviri easy mukasangana Christmas, then that's fine. Then mukata birthday touya futi ikoko futi. Mapati ekuAmerica anomboitika nyore. Ana 50, ndovanowanzoitwa. Kuti mutena 42, not a birthday. Toya zvangu kulanso. Yes. Koni wandibata pa 911 ambulance. Anditika naye ndichiteka gathering kedu 911. Tinavo varume vesa. Hatidani anofana yake. Toshare maroom. Aiwa nyanga varume vakasara ina basa itinongo. Inobva ndaenda muroom nadzaniko ari pano Dr. Love. Ndikaswera muDC kwese nchipindi kurwa. Koni mana zvaita zvadakadzvata sex asavataure manzwa kwamhanya Koni kafunga kupindi gurwa zvako naDr. Love. Dr. Love ndinoti vakadzi tinoida but tinonyara tichipa stage yekunyara kutaura even kutaura kumurume wako nhasi ndiri kuda tiri kunyara tinoida nditotaura ini zvandoda ndokuudza shamwari panapa ichimbodzikama ndini ndiri kuenda pamusoro handiti kuona zvezvizvi panapa tiri possible handiti kutaura nyaya yegwanguka kutosvira chimwe pacomment chinovha kuti mukubva here maurayi these things are just normal ekuti kangosangana vanhu zviweti zvinotodhumana chete zvangovatoti pakati pahaishoti zviweti zvisina kudhumana hazviiti its normal zvangowewo zviweti zvodhumana
Saka Dr. What Love happened? varipo here apa? munoona kuti panogona kutomuka muchato Dr. Love mukuita event yenyu ikoko wandisika Dr. Love varipo vapindure vosangana tu vanhu kwatobuda muchato zvino vanhu vachiri kuzvisora izvozvo nzee vakasangana uko vakaita chihure aewa let them be ndopanomuka muchato ipapo pamagathering ipapo inga vana vakawanda vanhu vanotaura vanonzoti we met at a function aindonyara ina elder we met at elder elder airidza takasangana kugigi kwaelder that's where everything started zvinotanga ipapo then kwenyu unotaura vanotaura kuti takasanganiswa naningi ndiye akati tamatchmaker Actually, 50 to 60%. There's a 50 to 60% of Vanosangana through my acquaintances. West Texas, Midland. Kuchi? West Texas. West Texas. Area is this is Mari yacho. Kuwaili. Ayo, Midland. Midlands. Yeah, 5 hours from Dallas. 5 hours. Yewe. Ini ndotaka kwandenda mene masiri vari kutya kutaura vanenge vari ati uye kudzimba dzevanhu izvi tine dzimba dzedu but I'm just saying kuti ndiri kuwest Texas kumaruzeva kuno ndinogara North Carolina maruzeva ndoatori bomanje ndokuri boila kuna anondiudza zvekuita kada kuda panze izvozvo ndakashama here ayaya saka ndati ndichaenda kulanso because kuno kuvanhu kuno havadi magatherings amene chii chinomboitika maybe area yauri kunoku because kunoku like area you know like 45 hours kudala ndoda kuenda kubeach kuno kuna beach kuno kuti ndoda kumero desert kuno ndoda kuenda is it south or north usually is sister driver tenda kuningini we've got beaches in North Carolina but the closest is Myrtle Beach saka no yes Myrtle Beach I saw but winter kuno kuchitonhora kwa aiwa saka handeka kusati kwapisa katongo ndakanyangwa iri winter tongo ndaka kuMiami kunogara kuchipisa zvo tinogona kutoita weekend zvaikana even Saturday paine holiday Monday tongoti Saturday Sunday Monday todismissa zvedu chero tangoonana Nata Delicious hanzi kufamba ndakashama kunokashama wakata nzungu zvako nzungu ndamenya kunobvunzwa uri muyadhi mako rumba mako zvako kutoenda kubva kuspeya kuenda kutoilet kuenda ako ndozviita nzungu ndamenya kusvika nekupisa kwakunoita kuno kuno kunopisa komana maiwe zvangu kunopisa unotonzungu ndamenya aiwa ndakuse zvangu aiwa ngatirongei guys ngatirongei tingata surprise aningi kana chienda kuMiami Mr. Cloud tovada tiri kuya kubeach kwenyu organize vadaita boat saka Dr. Love unouya here kumagatherings Dr. Love tivanotouya tinovabharira Dr. Love nokunyara kwavo ikoko ndatobata Dr. Love ndevangu ndozinoda soko inoda gwangu too much maiwe zvangu baripenzi makugovana tokuidza ipapo tozoita review tadzoka toti dai manje Dr. Love vaita one zviripo one against women vanouya Claude obviously ari kuMiami kana if we were going to go to Miami Claude is in Miami but Benford is here as well Benford tinopedza muklasi atinopedza muklasi and futi kunotozobuda vakawanda because tikangotaura ka voripo vamwe vari papa section vasikakomentika koni uri kupi ndiri New York Central City Central about 8 hours away from me. See, you guys are very far. Now I'm coming to New York. I don't know how many hours I have to take to Dallas. Then I can come Dallas. Then from Dallas to New York. But we can organize it when we can do it. Almost like a meeting point. Then we. So that's true. Then we can New York. We can get a house. We can get a house if we want. Yeah.
And that's my house is still gonna go in a resort, and we can get a house where we do our own thing. And New York has a lot of things to do. That's good. Oh yes. In Miami as Yeah. well. Miami as well. Yeah. Tinozomboziita here toda pekugara pasi tichitaura nyaya zvedu. Kundozotinoda tichakagara tichitagara takakadla. Hey, Dr. Love, Don't say much. Vanozotya kuuya. I'm not. Vanozotya kuuya. It's From the gauntlet, I picked it up. My 20 challenger. Yeah. Msazotize mawami. Yeah, 7, 8, 10 more. Msazotize. What is it? I was just joking. You guys, we'll have fun. Let's meet. Let's get something going. Yeah, I think it's a great idea. Nice. We can go skiing. We can go. Off this weekend, Kayo. Weekend. Every other. Yeah, every other. Oh, that's good. Sikata kunoronga on the weekend. Tungoenda weekend. Tungoenda ku New York. Ku New York matickets are cheaper. Right now, tikatoseta madates ka matickets are cheap nditoneninge because that my rewards vakatonyora kuti cheap. I think it's like $70 to go to New York from here right now. What? Yeah. Yes. In the Southwest are cheaper. Yes. Ndakaona matickets achidhura vanatosiya. Anodhura but vanozoadvertisa if you munoenda nechipi. Yeah, ndinanani kwanani kwa vanani pama-updates izvere. In the Southwest, it tells me when I walk. Yeah. Southwest is pretty good. American Airways. Yeah. Delta is good too. Yeah. Can I go to Zimbabwe? Emirates, no, but my points. Yeah. All right. Mama dio ngondi bless birthday ra mundi ngara tike ndongo yo iko. Chiri kunitsa ichi. Mulungu mega kweni birthday. Next week we want you next week. You can get your ticket next week, but ahupo. Saka kudara kumuzati nendisi munongo ni surprise, but in all fairness, right? Kuno we are doing a Christmas do here DDC. So we are looking for the venue. Tuona kuti where can you do it? Tunodo tsaka hotel. Saka book to the group, it's gonna be cheaper. Tell us. Cheaper food, my ticket under $500. Yeah, Saka Turakota DDC. Then you go when you go Gatungo expected whoever is gonna have a birthday next year. Mugango Toza. Then we are coming. Then we type plan down on Nambuya. Nivazukuru next year is DDC. Saka Tungo. We are to Australia, okay. Yeah, we can as well go as a group, but travel. Also, rules and regulations of their travel. Iowa, I go to Chikafu jet. And I didn't collect what I bought ticket on Tuesday $300. With New York, about Texas. Last week, you should have moved to Southwest. Southwest is cheaper right now. Go $59. $59. My cancellation. You know, I go to two my bag. You know, for weekend 3 days. Not gonna beg. Can 5. So I don't need to beg. I don't need that cheap. I need that free. But I don't know what to wear. I'm telling you, you can take one every state name. It's a cheap. But now travel. Like I need name. I want my everything. I want to do my handbag. I want to do my band. I want to do my boots. I want to travel. I must beg for 2 days. When I first Panaka America first trip, and I mean decisive of what to Ndakangwe ndakabata wallet ne passport. Immigration officer akatibvunza kanzi where you guys are going? Tikati kwenda holiday. Zikanzi go you hand luggage. Tikati no hembe dzatenge tasvika mukati imomo. Manje ndakazvitorishiwa iko ku London ndoko ku West. They will ask you why you're not having anything. Ku London andikudi vanokupinza pa tight. I came then this after something's gone. Why? Why you guys? I know what I'm doing. But I'm not going to beside you. That's not doing bava.
ndakaiswa pasaidi zvakanzi hauna luggage ugara kuhotera Hana Edna ndakatenga Virginia Southwest last week. Last week akatenga ticket 300 hanzi Virginia Southwest. Yes, it's cheap tickets right now until I think next week Wednesday. Cheap tickets. Zvitima here chiiko Virginia Southwest chiri train? Aiwa indege. Okay. Saka unenge dependa kuti unobva kupushenda kupi anenge initially they're $59. Saka inonga wakubva where are you coming from and going yobva yawedzera inongwedzera kana $10 kana wakambokwira inonzi Frontier. Iyoyo manje inoti ikabva kunoku inobva kuHouston yoenda kune imwe destination. Handidi bhazi chairo destination yoburuka vari kuenda kumberi rambo vakagara ndakaseka ndosingasiga nezvinhu zvakachipa stereki zvinhu zvakachipa unosafa handidi zvinhu zviri cheap you suffer aiwa you suffer. Frontier ndakainzwa is it Sprint or something Sprint but munobva chikafu here mundege macho kandambowe tinopiwa if it's a long distance unopiwa unopiwa aiwa iyo purandi yakuti mambono mumhara muHouston waenda kuDallas momhara whatever muchienda aiwa no kuna chikafu $50 unenge wakazvipira kuti zvairo you just want to be suffering handidi I want to get ndosaka ndizoopta to drive and I can drive 8 hours. I can drive to Houston 8 hours. I can drive right now ndakuchembera zvangu saka ndauda kukwira ndege but I can drive because inini I remember ndakadriver from Makini yes to Dallas ndikanobata kuKentucky yes tikadzoka my goodness yeah izvo zvishoma inini wandakabva kuNew York 13 hours driving 13 hours 3 days to get to here New York ndikaenda kuPennsylvania from Pennsylvania ndikaenda kunonzi kuMemphis then from Memphis to Dallas from Dallas to here where I stay 3 days ndichidrive 3 days driving sightseeing nandege nondibwera kuti auona nashaonaona I wanted to see so most of the time if I want to see I drive let alone do it on my road trip. Anna Edna what do you use Sibo? Southwest. She uses Southwest. So ndatoona pending tickets yeku-Austin neku-Houston because that's where ndokwandowanzoenda saka ndotoona Houston $71 ndakatoisa pa-lockdown ndichatozoibhadhara of course ndine credit I can use the credit rangu re-Southwest ndine Southwest andimaku hotel and car everything hotel andimaku Southwest ndoya ndokwira ndege ndidzike paFaro ndiye kwamuri kuLisbon paFaro ndokwira ndege inobva kunoenda kuFaro munongodzikira kamuLisbon macho Lisbon zodhura ndokwira Faro ndosvika paFaro ndotora bhazi rangu from Faro ndoenda ndochiuya manje ndichiona nyika ndakacheka ndakadai maolive trees muchienda kuya kundichiya kuLisbon kwenyu mazimba tinogona kusevha tinoda zviri nani kusevha zviri right uyai ini ndiri mukashikaizvi okay ndonakirawo ndocrossa Vasco da Gama bridge yenyaya kareba 14 kilometers iro yes ndiri pamusoro pebridge zvangu ndichiona zvangu yeah then ndoenda pacity center paya paisvikira anonzi maslaves apo yeah aiwa tirimo zvedu mazona ndiri kuziva Portugal ka aiwa muri kuiziva maitine Algarve zviya Algarve ndokwandinowanze ndakazhinji kacho then inoona naFatima uko ndichienda kwese kundichiya ndichitenderera zvangu pakuti Algarve ndo Portugal yacho ka aiwa ndokuholidays akuchirungu vanoda holiday munongonanga kuAlgarve but mungonoti dziri right akuchirungu Algarve ndokuchirungu manje rinonzi Vasco da Gama inini ndakaricrossa mushure monge mukwasha arasika lane it was by mistake vaenda nepabridge akatora lane rainopinda pabridge ndisu naro kuricrossa tacrossa U10 yacho manje taitozofamba futi about 30 km kuti tikwanise kuita U10 kudzoka
Saka anga ari ma1 ndakati ya. Pakaipa though hanzi chinoipa sometimes chinonakirawo zvimwe. Ini ndakabva ndatongofara ndanichangoouya ipapo. Pamana yenyu bridge renyu zvenyu 14 kilometers muri pamusoro Yes, pemvura. then I was like, vanhu vakaoma. Yeah. It was complete after 6 years, isn't it? Yes, 6 years, yeah. Ndizvozvo. So Pane randakapinda rinobatanidza Denmark neNorway. Sweden neDenmark. Rekuenda nepasi pemvura. Tani rekuenda nepasi pemvura. Oh, yeah. Nzvimbo dzacho America manyarara hamukuzieka zvati kutaura izvi mavharirwa panze. Makamanyanya. Ini ndoda kutoti birthday ramutaura riitwe tuyo kuAmerica vedu. Aripo arinoda birthday Mashumba ane birthday maEmanjoy. Kona ane birthday maEmanjoy. Sibo rake riri musi weMonday saka it's too late. Mataura next year kaim. Yeah, next year Mashumba ane birthday. Okay. Iwe Mashumba? Tinenge tichiona neupenyu chiraramo asi tinosvika chete. We always have faith kuti tinosvika. Mashumba ndachauraika zvinoita productive vatiwe kubirthday show. Toda kuenda kuAmerica kubirthday. Renyu riko rini titogara tagadzira. Mashumba? Kana kuti mune makutanga kuuya kumaPortuguese kuno kumabirthday waya. You're home for me. So why don't you go to Portugal? No, that's let me be honest with you now. More Europe and it. Love to travel a lot. The safest place you go and being accommodated, it's Portugal. Portuguese anonyanya hadi vanhu vatema. No, ndroko dzaoteka very easy. Ukaenda ku Spain you struggle, ukaenda ku France you struggle, ukaenda ku Italy you struggle. Exactly. But in Portugal, as much as they cannot speak English, kana skagone anotry kutira chikudza ne broken English. They are so welcoming. I've been to these countries. I feel safe being in Portugal than when they get to Spain, Italy, or France. Greece, I feel safe because I frequent Germany and which can be China and Beijing. It was good, but now it's been a while. But the Portuguese, I don't know, for some reason, no guarantee. No, I can. But I think unozounderstand uchinge wazokwanisa kuuya ndipo unotoona kuti zvawaifunga zvisiri. God, they trust me. Yeah. Okay. Dubai, but now anditaura hangu kuenda Dubai because nyaya yekuti anziva tinodiswa madhodhu asi matete izvozvo. Don't say when I'm going to Dubai, I don't say but I always go there. Right. Regai tichirepe katotamba zvedu kumashure uko kuti takanzogarisika zvedu. Than to hold people. Right. Good people. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Ku playground kwacho. Tambangu. Varipo dokula gochoka nyara. Tambangu. Dr. Love. Dr. Love. He's coming. Just don't drop him. Kana vasikuya ndiya zvangu ndikurepresente ini. Right. Either Belgium is the best. I've been to Belgium. Anthropen, whatever. Right. Ndaka driver from Netherlands. Ndandiri ku Netherlands ndaka driver either kwenda ku Belgium. Ndaka driver from Netherlands ndakaenda ku Germany. Andikati itwe muno twese ndatendera. Right, and when in the mashonganyika mwana wangu akachata ku Lisbon this year April ndanga ndiriko for a month. Now next year I'm going back. Right, tendwa ibata andi makware variko ku Lisbon ikoko. Ku Lisbon. Ndakarambidza panangana Netherlands ndakarambidza kupinda mulanzo nenyaya yeningi yeCovid. Handidai takatoenda kuningi
Baby shower. I know, Lisbon. I did not Lisbon, isn't it? Lisbon. Lisboa. Yeah, what are Lisbon? But English is Lisbon. That's English. Lisbon. Yeah, English, yeah. Lisbon. Manakira anoita maorenji Portugal nemawatermelon so. Ndokuza chokwadi. My way Kuno kune zuva kasaka zvinonyatsoita. My way. Ukunda mukadzi nenhumbu. Anosara pasi. Reference kaipana tabatawo tobatawo pano reference iyoyo. Mukadzi wemunhu varume muchafa imi makasvinura sematemba nekuda titambe kusero isusu wekulizabho. Okay. Zvinhu zvacho amana but birthday rakanaka ndikunyepera kuona Mwari akanaka. Munozaidzi by grace ndiri kungonzwa manyukunyuku so kuti 52 ndane vazukuru ndachena kwese uku kwese kwachena uzabana nokuti wega mashomba anakirwa uri kunzwa. aiwa makorokoto mahombe, that's a blessing. Especially if it's nice. I'm celebrating my name. On a serious note, ndotokudza chokwadi zvokutoti unotsofila kuti yes. Congratulations. Muzapataka mukaso musetezde so kachita. Kamana ka every night tikatone 52 runzo katoka sekuru kakamuna. Saka then my messages from people manje I was so blessed and unyepere munoza you guys are good. Munoza vanhu pekuti ndakazviona pandakaenda kwamukanya pandakadzara paya kuti I didn't realize kuti ndiri celebrate. Okay. 3/4 of the people vandakaona koka vaingoti marisa day waelder day wa DDC vakadi mahugs varume vakadzi vaitaura nyaya dzavo. I felt good. Yeah, I felt good about it. Then on my birthday, I received almost more than 1,000 messages from people across the world. I saw it on Facebook. Yeah, ndopandakazona kuti saka ndiri bomunhu kuvanhu kwaindizveshuwa kaini. Can I say something after you finish? Yeah, you can. Why not? You know what? Because you are just as sweet as you are. You don't force. You just do things genuinely. You don't. You unoita nemoyo wako wese and you try your best, even if and you say hold on, I'll get information, I'll come back to you. I'll come back to 10 down, even if you don't know. You go your way to find out and get back to those people. Although but you are the nicest person that I've ever met. Ever since 30 years ago, you just be nice and you've never changed, and that's it's a blessing. So with that, that's just who you are. You cannot change it even if you want to, because you're just as nice as it's just natural. Yeah, pane imwe comment yandaona Ansibo yanga yakanyorerwa mukumadhewa yakanzi yebirthday hanzi happy birthday mutumwa weAfrica. Kubi Ndakati munoziva kuti izita rakakura iroro raipiwa vainzi Awimbo, kana muchivaziva munoziva kumondaro enini. Awimbo vanga vane mukurumbira wekuporesa vanhu, something like that. So vakazoshaya vaitonzi mutumwa weAfrica. Vaibva from all over kuuya kwavari kuzoda kubatsirwa. Yakanyorwa kupi? Ndakaiona kupikwa inini pagroup ipapo teerai DDC yo. Okay. Because you don't tell people birthday you're not gonna go to Andizi, but I'll research and come back to you. And people come to, I'm not gonna share with silly things, but you go your way and help them, because you've never turned anybody down, because that's not who you are. Just a wood is like you force it, you don't force matter, and no, no. You just where you are at, and people come to you
because that's And you don't brag as well. exactly. You don't brag, and it's like you portray yourself as you are, right? You don't change yourself. Ini ndakakurira kunonzi kwakubocha taidya derere nemubora. Some people don't like to say that now. Yeah. Because they are in Europe. Humble, and you're proud of where you come from, and you're proud of how you became what you are right now. Don't know about you. Yes. But look at you where you are right now. In the did we take them but you know, but but Yeah. Pananyora message. Yandakapika ku thing. Andamberengananzi. Happy birthday to you, my God-given uncle. Nyasha ngadziwande musvike muzana. Me and my family, we love you so much. Mwakatikoshera one munhu wandinokwanisa kutaura naye zviri pasi pemwoyo wangu at any time. Thank you once again for rebuild my marriage and all the counseling. I really appreciate. May God keep you in good health. It's my prayer that one day ndikuone face to face. Enjoy your day, elder. So unotadza nekunzi mutumwa that pakadai. person okay, we need to follow up on that guy person. Murume ere kana mukadzi? Mukadzi ndomziya. From where though? From there? No, no, Facebook, I haven't made a face to face. I'm not sure that I don't know face to face, but we might make that wish come true. That's where I'm going. Oh, okay. Yes. Okay, I can meet this one if you want to make the wish come true. Nandi Clara. Wish come true. Nandi Clara chera. We can do it. They are both in Cape Town, these people. Nandi Clara, I've known Nandi Clara since 2017, 2018, I think. Up to now, but I've never met them in person. I wish not meet her in person. I mean, the good thing with them, in personally, I always say this, and I will always say it. Could see Facebook for me in Nishara Pachangu. Yakandita kuti ndive more relatives than my blood relatives. Urukunzwa. Vanhu Facebook vandisandasangana nawo in real life who have changed me. Come back. Wakawandisa zisingaiti. Right. My list of people is and I can't finish them all. So yakanditi, it humbled me kuti ndide everyone the same, because hauzi kuti mangwana ka anokubatsira ndiyani. Urikuona? Because ndakafunda a lesson. Brangu darangu mnanganguru zvangu bone vanhu, but ndakafunda a lesson 2017 when my brother was murdered in South Africa. I always say this, and I always say this. The total cost burial yake from Joburg kusvika kumusha yaka range up to 45,000 rands, right? And the person who facilitated and do everything, the more boys, yeah. So on that, in Marenda Kasenzesa kuno ku UK, I think it was less than £200. The rest, yakava from well wishers on Facebook. The rest from beginning to end. Unoziva kuti kune this lady akabva kuBasingstoke, akadrive akauya akanditi dewa, I want to take you out for lunch. Akatora kaenda neni kulunch. Abva neni kulunch tikaenda pacash machine, I still remember this. Aka withdraw £300. Akatora another £20 tikaenda muWestern Union, akati send this mari kuZimbabwe yechema. Unoziva ndakati, huh?
she drove. Then I raised a lot of money through different people from Facebook. So nobody cannot know. You know, it's always nice to be with people and to love people. That's why it's not end up charity yakazoya because no, I need to do something to other people because these people, they didn't even know me, but they offered their hand. But you cannot do this on your own. We're here to support you. Saka, no, I need to do this. And it's easy to do it. Anyone can do it. And it's very doable in the sense that just tell yourself, but I want to be nice and I want everyone to feel safe. Because the next person next to me, I want to be happy. So I'm glad that I've got this family now at DDC. You see what we do things together, we talk, we laugh, we check on each other. My birthday was awesome. Trust me on this one. This is beautiful. It's beautiful to have people around you. We Zimbabweans, we are so united, we are so good, and I'm glad you guys, everyone on the comment section, everyone. Kwamupfumo ndiona ndiri celebrity ndazvitaraka ndakamoreswa nawo ndewonza ndakafara so ndikasaka mudhara aka kedumba aka kachiri celebrity aikona. Saka it is what it is. Anna BTC Mtrudewa, you are like a real brother to me. That's true. We are brothers here. We are brothers. Emilia Mbanja wa 100. Right. Tundofamba. Ndapedza zvangu. Mbonwa bunda bag yangu yeku Australia. Mashumba manyara na maberwa ni mazwi. Koni? Nachimboteerera ngani ngirikini ndimbozwa hai. Tinokutendai mukomadewa, tinokutendai chaizvo. You are a very good person, Joshua. Everyone is good. We are all good. We are all good. Tinotenda. We thank God for you and everything that you're doing for the society. The community. Chishuwo changu ndafa ndine 103 years. Handizozivawo ipapo manje. But ndimbofila kaenda home ndiri kubocha zvangu. Yeah. You know? Ndichiveza mpini yangu ndiriko chinzi Sekuru Ingrid mavaona here. Sekuru Ingrid. Nini Sekuru Ingrid? Sekuru Ingrid warapo. I've been there and unoziva chikuwa mutatora chirunguka. Ndichara kuti kwese ndakanyang'anya kwesoko hapana kwanisina kuenda. Uri kunzwa chizati no Manchester, Liverpool, Leeds, you know, Dartford, Kent, Scotland. Ndichitaura that I know Miami. I went to New York. You know, and then ndakunoza ndakamudhara kasina mazonomuka nanyi Sekuru Ingrid. Usadherereka. Watch this space. Wakuti kwese ngekumaputukezi ndakasvikako. Ndakasvika kwesoko. This is that. I'm liking this conversation. It's nice, but also that pains me. Like you always say, you know me, I'm very emotional. I'm saying, why cannot people just do like this? But no, people talk about zveruchiva nezvekuvenga nezvekudzikisa munhu pasi. Akatoromba chete. Anoroya chete. Akazvanepi. Arias Ngonyama, thank you very much, Elder. Hey, birthday, keep it up. Keep up the good work. Tinodzidza nekurara pano. Emilia Mbanja say, blessed birthday, Elder. We thank God for you. Atodzidza nekurara pano. Yes, of course. That was the Friday. Family say time in it. I'll be so much looking forward to coming Panama. It's I mean the program it's not good to but we are learning. Say I'm mentioning but in the program that will matter one or two things.
kuti okay pakamira pakadai ndikatambwa yakadai ndobva ndaziva kuti ndozvakadai. You need something. Neme-experience anopinda vanhu and all that. Sometimes you say to yourself, thank God handambomapinda, but hatisati afa uchamapinda mangwana. Saka you always regard kuti okay, I've learned this, ndoisa muhomwe and use it for tomorrow. And you can even use it to other people iwewe wacho. Yes. Because wazvinzwa apa uchabatsira mumwe munhu. Yes. So zvinowedzera wisdom. And hakuna vana kuti kwadai twauya akatuma 2022 yacho tachimbotaura tuya twakumhanyira mudzimba tumwe todai tatonyora ipapapa madhara nyamorara uko endai munoridza hanzi munofudza bombe kumusha. Do you know there's this person I love her so much, but I'm always like watching my programs zvake anonzi Mafani Madhumbe. So Fani Madhumbe, she teaches me kuti anonyombwa unoziva kunonzi kunyombwa, and there's no, she says something so personal ndakachema akati kushata here kwamonita acho unoziva vana vanongopinda pacomment section zvazvanzi ndamuchengeta vazukuru kumusha uko, you know, and hataona achichema. Imagine she says it one is smile yavo oridza zvake gospel music yakachitamba and one thing that I've realized with most Zimbabwean people, some Zimbabwean people, yes, vanoda kutora their anger on someone who never wronged them. Yes, they want to use someone as a punching bag, which is quite bad. Umwe akazonituka ndikamubvunza kuti wona akanituka Zim Celebs. Akanituka Zim Celebs. My way. Then anituka, right? What I did, ndakaenda kuinbox kwake. Ndaenda kuinbox. Ndakamuita zviri nice. Ndakamuita kuinbox, ndakamuita zviri nice. Ndakati wona mwangu. Wandituka zvako iwewe. Handiti but in all fairness, you don't even know me, I don't know you. Right? With all that you have said, uchintuka, because this is me. I was so touched by him, the way he apologized. Oh, yeah. Yeah. And we became friends. Wow. Now, yeah, we are now friends. This is me. This is where I am. This is what I've achieved. This is what I've done. And this is what I do. Yes. Yes. I felt him. He was apologizing from the bottom of his heart. Oh. I didn't even realize. I don't know. No, that's fine. Saka I don't the process. We became friends. Wow. He's much way younger than me. Yeah. Saka, at times, some people vanotora their anger, their bitterness, and try to use it on someone. So they feel bad about themselves. Yeah. Do you even know this person? You don't know the person. Why are you taking out on this person? Saka, in Angu, I always try to urge people to know at times it's not nice to come on. If you want to vent out, right? My programs are my informal education programs. We talk real life matters. You come and then you vent out. People will help you. Okay, you're being hurt because of A, B, C, D. So, how best can we help you? But hey, why not data to catch it? And unlimited data. Ndakandituka kuti hanze makwenu ndichipindura ndakapindura vanhu vese vakashamisika kuti munhu ndikati inini imi muri kushandisa data renyu nemari akutoruza ndimi ini I have all the time ndoshanda night saka muri kutondita antena saka muri matondo vakazopedza vakundituka futi kuti saka muri kutishandisa ndikati no I'm blunt and people think I'm rude. Most of the time, yes. I try to answer what is I'm not the picture. I'm not going to the picture, but off. Then I answer what I'm seeing
and then zvake zvinenge zvakasiyana picture onzi wazviona kupi izvozvo. No, zvataurwa pacaption apa nezviri papicture is two zviri contradict. Saka ini ndiri kuenda nezvataurwa. Unovhaira unobva watatukwa. Saka sometimes ndobva ndati okay, ndobva ndadzima comment yangu. But okay, ngadai so mirai ndikata pakati tambi kuseruka. Chikutohamba nhasi deva varipo birthday dzimwe nguva Tinobatana Monday. Thank you so much. Imi musaende, rambai muri chete, rambai muri kundikata apa. mandikuda sei ipapa Mirai. Right, Right, good people. Right, good people. I just want to say thank you so much for everything. We'll meet again on Monday. And thanks to 5-Star Car Rentals, our partners. We are the brand ambassadors. If you're traveling to Zimbabwe, do likewise. Always get in touch with me or get in touch with Mkomata Wanda 5-Star Car Rentals. Kanaru diaspora kuno UK. Get in touch with me. Then we arrange for you to get your car. Then when you go to Zimbabwe, if you're traveling, you get your car. So 5-Star Rentals, affordable, reliable, and we are very convenient. Wherever you are, we'll come and give you your car. Tosanga na msojingani muswe Monday. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techisisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techitsitsana, techiyambutsana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc.